வணக்கம் மக்களே, என்ன அவங்க ஜிஆர் என்னடா மறுபடியும் ஹாக்வர்ட்ஸ் லெகசி எடுத்துட்டு வந்திருக்கேன்னு கேட்காதீங்க. ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் மெயின் ஸ்டோரி முடிக்க வேண்டியது இருக்குது. இது ஒரு பிரச்சனையாகி போச்சு. லைவ் போடும்போது எப்பவுமே மைக் ஆஃப் பண்ணி வச்சுட்டு நான் பாட்டுக்கு பேசிட்டு உட்காந்துருப்பேன். நேற்று கேம் சவுண்டு எனக்கு கேட்டிருக்குது. நான் இங்கே இதில் ஓபிஎஸ்ல ஆஃப் பண்ணி வச்சுருந்துருங்க. லைவ்ல நான் லைவ் செக் பண்ணவே இல்லை. அது பாட்டுக்கு நான் பாட்டுக்கு தனியாக விளாண்டுட்டு இருந்திருக்கேன் பேசிக்கிட்டு. கேம் சவுண்ட் எதுவுமே கேட்கவே இல்லை. ஓகே, இதான் லாஸ்ட் ஸ்ட்ரீம்னு நினைக்கிறேன் ஹாக்வர்ட்ஸ் லெகசி. ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன கேம் போடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிக்கணும். அடுத்த கேம் என்ன போடலான்னு அப்புறம் யோசிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் போட்டுக்கலாம். இன்றைக்கி இந்த கேம் முடிச்சுட்டு ஆக்சுவலாக சைட் மிஷின்ஸ்லாம் கொஞ்சம் முடிக்கணும்னு நினைக்கிறேன். நான் மெயின் மிஷின் ஃபோக்கஸ் பண்ணி சைட் மிஷின்லாம் அந்தளவுக்கு முடிக்காமல் நான் பாட்டுக்கு விளாண்டுட்டு இருந்ததுனால சைட் மிஷின்லாம் கொஞ்சம் முடிக்கணும். ஸோ அந்த சைட் மிஷின்லாம் முடிச்சுட்டு இன்னைக்கு கேம் இந்த நியோட முடிச்சிடலாம். இன்றைக்கி தான் லாஸ்ட்டு கேம் ஸ்ட்ரீமு ஹாக்வர்ட்ஸ் லெகசி. ஓகே, நான் லைவ் வருதான்னு ஒரு நிமிஷம் செக் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, லைவ் கரெக்டாக வருது. ஆரம்பிச்சிடலாமா? நியூ குவெஸ்ட் அவைலபிளா? ஓகே, என்ன இருக்குன்னா இந்த வருஷத்தோட எண்டுக்கு வந்துட்டோம். ஸோ இந்த வருஷம் ஹாக்வர்ட்ஸில் வந்துட்டு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு வருஷத்தும் ஒரு அதாவது அந்த ரேவன்க்லா அதெல்லாம் இருக்கும்ல. ஸோ அந்த டீமை சூஸ் பண்ணி அவங்களுக்கு வந்துட்டு யார் வின்னர் அப்படின்னு அந்த வருஷத்தோட வின்னர் யாருன்னு அனௌன்ஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ அது யாருன்னு நமக்கு தெரிஞ்சுக்க போகிறோம். ஸோ அதுக்கு ஒரு சில அந்த சைட் மிஷின்ஸ்லாம் முடிக்கணும்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, இதெல்லாம் முடிச்சுட்டு வந்துடுவோம். 2 ஸ்பெல்லு வேறு நம்ம கற்றுக்கல. அதை வந்துச்சுல்ல இதாவது. ஓகே, அப்போ நான் மெயின் மிஷினே போயிடும். ஸோ நேற்றே முடிச்சுருந்துருக்கலாமோ. ஸோ நான் மெயின் மிஷின் ஏதோ இல்லைன்னு சொல்லிட்டு நாளைக்கு விளாண்டுக்கலான்னு விட்டுட்டேன். இந்த கேம் சீக்கிரம் முடிஞ்சிருச்சுன்னா என்ன பண்ணலான்னா வேறு ஏதோ கேம் ட்ரை பண்ணுவோம். ஸோ சீக்கிரம் முடிஞ்சிடும்னு நினைக்கிறேன். ரொம்ப நேரம் வராது, ஒரு 1/2 hour கிட்ட தான் வரும் இந்த ஸ்ட்ரீமு. அதுவே 1/2 hour வருதான்னு தெரில. ஓகே, எங்கே போகணும்? இங்கே போகணுமா? பெரிய ஸ்ட்ரீமாக இருக்காது, குட்டி ஸ்ட்ரீம், ரொம்ப குட்டி ஸ்ட்ரீமாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். மேபி இது லாஸ்ட் மெயின் மிஷினாக கூட இருக்கலாம். கேம் ஆனால் சூப்பராக இருந்ததுங்க. உண்மையிலேயே செம்ம கேம் இது. வேர்ல்ட் பில்டிங்லாம் சூப்பராக இருந்தது. கிராஃபிக்ஸ் எல்லாம் பக்காவாக கொடுத்துருக்கானுங்க. ஒன் ஆஃப் தி பெஸ்ட் கேம் கூட சொல்லலாம். என்ன என் லேப்டாப்பில் அடிக்கடி லேக் ஆகுது. லேக்னு சொல்கிறத விட ஃப்ரேம் ட்ராப் ஆகுது. அப்புறம் வந்துட்டு ஒரு சில டைம் வந்துட்டு கிளிச் ஆகி கேம் க்ளோஸ் ஆகிடுது. ஹை பாட்டி, Professor Weasley, you wanted to see me? I did. சொன்னீங்களா? We haven't had a chance to speak since I know you were quite close with Professor Fig. ப்ரொஃபசர் Hogwarts ஃபிக்கு நீ won't be ரொம்ப the க்ளோஸ் same without him. No, it அவனோட won't. அவனோட But ரொம்ப I மிஸ் can பண்ணுறோம் assure போல. you that he would want us to press on, and that he would rest easy knowing that the future of the wizarding world is in hands like yours. Thank you, உன்ன மாதிரி Professor. You've had நல்லவங்க quite கையில் தான் a இந்த year, ஹாக்வர்ட்ஸோட இது both இருக்கு. inside and outside of Hogwarts. I've heard all sorts of rumors. You've ridden a grapphorn, befriended a goblin, rescued Goblin, hippogriffs. ஆமா, எல்லாமே ஓட்டியிருக்கேன்க்கா. எல்லாம் ஓட்டியிருக்கேன் பாட்டி. உங்களுக்கு தெரியாதா? How did you? It's harder to keep உங்களுக்கு secrets எப்படி தெரியும் around here இதெல்லாம்? than one might suspect.
I'm just glad you found such a good friend in Miss Onai. ஆமா I think ஓனாய் her நானும் mother ஃப்ரெண்டு தான். shares the sentiment. While I do not condone taking matters into your own hands when it comes to men like Rookwood and Harlow, இல்ல நானே your தனியா bravery is பாத்துக்கலாம்னு to be பார்த்தேன். commended. Thank you, Professor. இருந்தாலும் No நான் ரொம்ப need to தைரியமான discuss it பொண்ணுல. further. What I would like to discuss is your wizard's field guide. May I மிஸ்ஸஸ் see ஃபீல் it? கேடா Of course. கண்டிப்பா பார்க்கலாமே. ஐயோ என்ன பண்ணி வச்சிருக்கோம் தெரியலையே. என் புக்கு தான் பாருங்க பாட்டி. எல்லாம் முடிச்சிட்டேன் ஓரளவுக்கு. என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் முடிச்சு வச்சிருக்கேன். சைன் மிஷன் தான் கொஞ்சம் முடிக்காம இருக்கு பாட்டி. What do you think, Professor? I என்ன think you've நினைக்கிறீங்க? been busy this year. I ரொம்ப see பிஸியா some இருந்திருப்பீங்க போல. progress here, but quite a bit of your field guide has yet to be completed. இன்னும் கொஞ்சம் கம்ப்ளீட் Fortunately, பண்ணணும் பாட்டி. you do have some time to prepare for your OWLs. ஓகே I will confess, I had a sense about you from that first moment you came bursting in, late, to the sorting ceremony. I am pleased to see that my instincts were correct. To think you've only been with us a year and you'll already be taking your OWLs, well, it's nothing short of astonishing. Thank you, Professor, for everything. You are most welcome. I look forward to seeing what you do during the rest of your time with us. ஓகே பேசி முடிச்சாது. இன்னும் கொஞ்சம் மிஷின்ஸ்லாம் முடிக்க வேண்டியது இருக்கு. அதெல்லாம் முடிக்க சொல்கிறேன் ஃபுல்லாக. ஓகே மெயின் மிஷின் என்ன நிறைய இருக்காடா. லெவல் 34 இதுதான் அது. எண்ட் ஆஃப் தி இயர் ஃபீஸ்ட் கிரேட் ஹாலில். ஸோ இதுதான் அந்த கடைசி மிஷினு, லாஸ்ட் மிஷினு. இதை கம்ப்ளீட் பண்ணணும்னா நிறைய சைட் மிஷின்லாம் முடிக்க வேண்டியது இருக்கும். முடித்து விட்டு வந்து விடுவோமா? ஓகே கேம் வந்துட்டு முடிய போகுது. ஓகே இது கொஞ்சம் பெரிய ஸ்டீமாக தான் போகணும்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா சைன் மிஷின்லாம் முடிச்சா தான் லெவல் 34 வரைக்கும் போகணுன்னு சொல்லிட்டானுங்களா. கண்டிப்பாக பெரிய ஸ்டீமாக தான் இருக்கும். அட்லீஸ்ட் 1 hour கிட்ட கூட போகலாம். ஓகே இன்டர்கிராஃப்ட் என்ன கற்றுக் கொடுப்பான் நமக்கு? செபாஸ்டியன் ஒரு நல்ல ஃப்ரெண்டு. என்னடா பண்ற செபாஸ்டியன்? What did you discover in the என்ன spellbook we found in the கண்டுபிடிச்ச? scriptorium? Salazar Slytherin's spellbook was a little difficult to interpret, அது ரொம்ப but படிக்கிறது கொஞ்சம் fascinating. கஷ்டமா இருக்கு. Evidently, he encouraged teaching dark magic at Hogwarts. ஓ Neither the Imperious Curse nor the Killing Curse was Imperious unforgivable Curse. during his time. He believed students should be prepared to use dark magic டார்க் when மேஜிக் necessary, ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் யூஸ் not பண்ணோம் to அப்படின்னு fear சொல்லிட்டோம். it. அவன் That's வந்துட்டு why we had இது to use போனான். Crucio to gain access to the scriptorium. He ஆமா didn't want his knowledge shared with anyone who was afraid of the power of dark magic. I know we had to do it to open the scriptorium, but it's not something I'd want to repeat. And I'm glad we did it, because in the spellbook I also found something else. என்ன References to a கண்டுபிடிச்ச? lost relic, which, Lost from what I relic can ஆ? tell, grants the holder the power to இதை தான் நான் ஃபர்ஸ்ட் reverse dark முடிச்சிருக்கேன் magic சைட் மிஷினை. curses. And சைட் you மிஷினை think முடிக்காம மெயின் this மிஷினை relic முடிச்சுட்டு வந்துட்டோம். might be able to save Anne? சேவ் Precisely. பண்ணணும்னு நினைக்கிறியா? I plan to search for this relic, but ரெலிக்க I don't think தேடணும்னு we should சொல்றோம். tell anyone, யார்கிட்டயும் சொல்லக்கூடாது. especially Ominous. ஆமினஸ்க்கு He மட்டும் wouldn't தெரியவே understand. கூடாது. அவன் புரிஞ்சிக்க மாட்டான் அது. ஓகே சீக்கிரட்டா I see வச்சிருப்போம். no reason to நான் அவன்கிட்ட சொல்ல involve மாட்டேன்டா. I'm glad you agree. When I know more, I shall send an owl. ஓகே இதை உனக்கு தெரிஞ்சானா ஏதாவது அவுல் அனுப்புறானாமா? And don't feel sorry for Ominous. Keeping this to ourselves for now is for his own good. ஆமினஸ் இங்கே தான் இருக்கான். I'll decide what's for my own good. டேய் Ominous, we were just about to get some air. Care to join? ஐயோ You're a liar, இவன் உள்ள Sebastian. வந்துட்டான். I ஒரு heard லையர்னு everything. சொல்றான். You swore you'd டேய் never அவன் engage in anything to do ஐயோ with dark இவன் magic எதுக்கு again. உள்ள வந்தான் இப்போ? No, I didn't. I said I understood you wanting that. I'd never swear to give up on finding a cure for Anne. You don't know when to stop, do you? I know எப்போ when not to stop. நிறுத்துறதுடா? நான் Leave நிறுத்த this மாட்டேன்டா. alone, இதை நீ Ominous. விட்டுரு. இது உனக்கு I'll be சம்பந்தமே on my இல்லாதது. way. என் வேலையை பார்த்துட்டு போறேன் போட. I am not letting this go. ஏன்டா அப்படி இருக்க? Ominous, Sebastian meant well. I know what I heard. எனக்கு நான் You knew கேட்டது I எனக்கு would என்ன believe தெரியும்? this.
Going after that relic is not a good idea. Relic தேடி Sebastian போறது doesn't அவளுக்கு even நல்ல ஐடியாவே இல்ல. realize it, but he's as அவன் புரிஞ்சுக்க irresponsible மாட்டான் and அதை. reckless now as his parents were years ago. It's why they அவன் died. பேரண்ட்ஸ் மாதிரியே இருக்கான் அவன். Poor Anne and Sebastian. That's செபாஸ்டியனும் why அவனும் I பாவம்டா. can't understand Sebastian's recklessness. I've practically lost Anne. I can't lose Sebastian too. ஆனு தான் என்ன விட்டு போயிட்டா. Please செபாஸ்டியன் அவ avoid இலக்க விரும்பல. anything to do with that spell book. ஸ்பெல் புக்கை விட்டுருன்னு சொன்னான். Those references in the book seem promising. அது ரொம்ப நல்ல Everything புக்கு to மாதிரி do இருக்கா with தெரியுது. Salazar Slytherin seems promising until it's too late. ரொம்ப I hope Sebastian pursues this no further. But if you அவனை think he யூஸ் பண்ண விட might, மாட்டாங்களா? please let me know. ஓகே செபாஸ்டியன். It would ஓகேடா. mean a lot. ஆமினஸ். என்னாச்சு? Grief and vengeance. Speak with Natty. எனக்கு இது எப்படா கத்து தருவ? 2 கர்ஸ் இருக்கு, 2 ஸ்பெல் இருக்கு. அந்த 2 ஸ்பெல் இல்லாமலே நான் அவனை போட்டு தள்ளிட்டு வந்திருக்கேன். இந்த 2 ஸ்பெல்லை கத்துட்டு போயிட்டு அதுக்கப்புறம் அவனை போட்டு தள்ளியிருக்கணும். தப்பு பண்ணிட்டோம் நாம. சாரிடா அம்னஸ், வரேன். இங்கே தான் வெயிட் பண்ணுறியா செபாஸ்டியனு? நம்ம ஒரு வரைக்கும் வெயிட் பண்ணிட்டு போகிறோம். ஸ்லிதரின்ல ஒரு நல்ல பையன். Grief and vengeance. நாட்டி கிட்ட போய் பேசணும். எங்க இருக்காவ? Where are you, Natty? Where are you? ஃபைனல் இயர் அந்த இதை முடிக்கணும். அது முடிச்சாதான் கேம் 100% கம்ப்ளீட் ஆகும். யார் வின் பண்றாங்க தெரிஞ்சு How inconvenient travel was before I invented blue powder. I have been meaning to speak with you. I Hello, still Nai. can't believe we escaped the Ashwinders. You may not அவன் realize it, தப்பிச்சு வந்ததே ரொம்ப but you பெரிய are the பெரிய talk விஷயம். of the அமைதியா school இரு. since you saved me that day. I wonder how everyone knows about it. I told my mother in the hope that she அம்மா would கிட்ட be சொல்லிட்டியா? more forgiving of what I have been up to if it came from me. She likely told other professors and ஆஹா, இவதான் news காரணமா travels இருக்கு. quickly. Unfortunately, she might in fact have been even less forgiving than I'd hoped. If she knew more about what அவன் you've done, உங்க அம்மா உன்னை I ரொம்ப suspect நினைச்சு she'd ரொம்ப be பெருமை proud. பண்ணும். If she knew any more about what I've done, she would never let me out of her sight again. I'm sorry. இதுக்கப்புறம் என்ன வெளியே விட மாட்டேன். Has நான் Officer பண்ணதையும் Singer புரிஞ்சுக்க done மாட்டா. anything with the evidence we provided? She has not. Harlow is as strong as ever. Harlow Someone ரொம்ப needs to strong stop ஆனவன். him, whether அவனை it யாரோ is நிறுத்தி us or ஆகணும். Officer Singer. If நம்மளா someone had இருக்கணும், stopped the இல்லைன்னா nurses Officer like Singer him in இருக்கணும். Matabeleland, my father would be alive today. What exactly happened to your father? உங்க அப்பாக்கு It was a என்னாச்சு? beautiful day. My mother had gone to tend to a neighbor who was ill, and so my father and I were galloping in the savannah. Galloping? சவானாவா? Your கேலப்பிங்கா? father was also an animagus, I take it? He could become the most majestic giraffe, and he would carry me on his back, my arms around his neck. We were on our way home when we surprised a group of bandits who had come பேண்டட்ஸ் from வந்து our இவங்களை village. வில்லேஜ் அட்டாக் One பண்ணிட்டாங்க. of them saw me just ஒருத்தனை as he பார்த்துட்டான். removed a scarf from his face. அவங்க He மூஞ்சில shouted ஸ்கார்ஃப் கழட்டினா and then aimed his rifle. அவன் didn't want you ரைஃபிள் to எய்ம் பண்ணி அவனை identify போட்டு him. தள்ளிட்டான். Exactly. In an instant, my father bowed his neck to protect me. என்னை and was hit. காப்பாத்துறதுக்காக எங்க அப்பா As உயிரை he விட்டுட்டாரு. fell, my father changed back into his human form. When the bandits saw this, they turned and ran in fear. Magic terrified them, and then he was gone. And it was இவங்க all அப்பாவால my அனிமலா fault. மாற முடியுமா? Your fault? How so? He died எப்படிம்மா? protecting me. என்ன If காப்பாத்த I தானே அவர் had been செத்தாரு. capable of protecting myself, என்ன எனக்கு என்னால he would என்ன still be காப்பாத்திக்க alive முடிஞ்சிருந்தா today. My என்னால mother and எங்க I அப்பா tried என்ன to go உயிரோடு on without இருந்திருப்பார்ல. him, but it became too much for us there. A few years later, we left to come to Scotland. அங்க இருந்து நாங்க ஸ்காட்லாண்டுக்கு வந்துட்டோம். அதுக்கப்புறம் I'm sorry, Natty. I can't imagine what you've been through. Your ரொம்ப father sounds கஷ்டப்பட்டிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன். exceptional. He was truly extraordinary. ரொம்ப நல்ல மனுஷனா And இருந்திருப்பான் thank போல. you for your kind words.
We all have our burdens. ம் My father had a saying about that. Yes, I remember. Rain does Rain not does fall not on fall. one roof alone. Exactly. Soon you and I will put an end to the Ashwinders. ஆஸ் வெண்டர்ஸை Rookwood போட்டு is தள்ளிடலாம் already அப்படியே. gone. Harlow will be next. ம் We are ஆர்லோ தான் making நெக்ஸ்ட். progress, ரூக்குட் ஆல்ரெடி and we செத்துட்டான், நான் தான் will போட்டு தள்ளேன். succeed. சரிக்கா எடுக்கா Thank you போட்டு again for தள்ளிடுவோம்க்கா. saving me. You deserve all of the praise you have received. அதெல்லாம் அப்படிதான். சரி வரேன் நாட்டி, வரேன் ஓனை. நாட்டின்னு சொல்லக்கூடாது, ஓனை. அடுத்து என்ன மிஷன் இருக்கு? தி போச்சஸ் ஹவுஸ் கால். டாக் டு பாப்பி. பாப்பி எங்கம்மா இருக்கேன்? எங்கிட்ட இருக்கு? இங்க இருக்கா? ஓகே, இங்க இறங்கி ஓடிடும். அடுத்து அன்சார்ட்டட் ட்ரை பண்ணலாமான்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கேன். அடுத்து அன்சார்ட்டட் கேம். இல்லை ஏதோ ஹாரர் கேம் பண்ணலாமான்னு பார்க்குறேன். உனக்கு என்னம்மா ஹெல்ப் வேணும்? Hello again, Adelaide. Any word of your uncle? Still Uncle nothing, I'm okay, afraid. I'd be grateful for any help you could provide. உன்னால As I ஏதாவது ஹெல்ப் பண்ண mentioned, முடிஞ்ச he பண்ணு. plans to set up camp north of here. கேம்ப் போட்டிருக்கானா நார்த்லேருந்து? ஓகே சரிம்மா வரேன். ஓகே, அவளுக்கு ஏதோ மிஷன் இருக்கு போல நமக்கு. நிற்கிறோம். Revelio. Oh no, Fitzroy, my toe! He's left me! ஓகே. ஏன் மூஞ்ச தொங்க போட்டு நின்றுருக்கான்? ஏன்டா டேய், எங்கம்மா இருக்க நீ? எங்கிட்டோ இருக்கா போல இருக்கு. கதவு திறங்கடா. அங்கே ஒரு சைட் மிஷின் இருக்கு. எல்லா சைட் மிஷினையும் முடிச்சாதான் அந்த ஒரு மெயின் மிஷின் அன்லாக் ஆகும் போல. என்னங்கடா டேய், 34 லெவலுக்கு எப்படா போறது? Oh good, you're safe. At least we're out of the classroom. ரொம்ப நல்லா இருக்கணுமா? ஏன் பேச முடியல அவகிட்ட? There you are. You were in such a state when you left. The poachers got to my gran. Someone Grana? recognized me in Horntail Hall and they got to her. What do you mean? அவங்கள Is she பிடிச்சி யாரோ alright? She's கிரானை fine, பிடிச்சிட்டு thank போயிட்டாங்களாமா. goodness. But they were at her house, our house. They assumed I'd sent the egg there. She said they took the whole அந்த place முட்டை apart டிராகன் looking for முட்டையை it, நம்ம கொண்டு screaming வச்சிட்டு that வந்தோம்ல, we அதை cost பத்தி them பேசிட்டு இருக்கோம். everything. அடிப்பாவி. I'm sorry, Poppy. I'm glad she's alright. நல்லா I இருப்பான்னு don't think நினைக்கிறேன். either one of us could have anticipated that. I should யாரும் have நம்ம known. ரெண்டு பேத்துல நம்ம I யாருக்கும் தெரியாதுல. underestimated the poachers. கோச்சஸ் And ரொம்ப now கம்மியா another குறைச்ச இடம் போட்டோம். creature's in danger. இன்னொரு What do you டீச்சர் mean? டேஞ்சர்ல The இருக்கு. poachers refused to leave empty-handed. அவங்க So எப்படி they என்னடா took போறதா இல்ல? valuable journals that Gran had discovered when she was researching rare கிராண்ட் creatures. கண்டுபிடிச்ச ஒரு One கிரீச்சர் of தூக்கிட்டு them போயிட்டாங்களாமா. contained theories about a secret hiding place of the Snidget, long Snidget? thought to be extinct. I take it you aren't going to let the poachers anywhere near the Snidgets. Gran wants me to stay out of it. அது But I know காப்பாத்தணும்னு she's நினைக்கிறாங்களாமா. devastated that poachers might go after the Snidgets, if they still exist. We had the element of surprise on our side when we saved that dragon. But the poachers will be watching for us now. We need allies. Others who hate the poachers enough to help us. Who value creatures as much Merlin's beard! You're a Merlin's genius! beard, The centaurs! They'd want the Snidgets protected at all costs. Sounds as if we need to go and talk to the centaurs. We'll need to Centaurs be கிட்ட போய் careful பேசணும் in போ. how we approach them. Tensions with them are high. Still, I think they may be our only hope. Let me think on it. இப்ப I'll let you know as soon as I have a plan. பொடி வெண்ண அவ்வளோ வந்துட்டு என்னெல்லாம் பண்ணுது பாருங்க அது. The sky is the limit. Purchase a broom upgrade from Abbey Vickers. Broom upgrade பண்ணுமா? Hogsmeade. வந்துட்டேன்டா.
பாப்போம் இன்னைக்காவது முடிக்க முடியுதான்னு சொல்லிட்டு 10 மணிக்குள்ள முடிக்க முடிஞ்சா முடிப்போம். இல்லைன்னா திரும்ப நாளைக்கு ஒரு லைவ் போட்டு 20 ரவுண்டா Here வச்சுப்போம். I come. My advice when dealing with டேய் வழிய விடுங்கடா. அப்படியே ஜோடியா நின்றுப்பானுங்க வழி விடாம. Hello again. Wonderful to see you. As before, I've arranged a special price on a broom upgrade for you. யார்கிட்டடா What are we பேசிட்டு looking இருக்க? for today? அப்கிரேட்ரா. அப்கிரேட். I'm afraid that costs a bit more than you have. ஐயோ இருக்கிற காசெல்லாம் பிடிக்கிட்டு விட்டுருவோம் போலயே. பார்த்துருவோம். இதை வச்சு நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? ஓகே. இப்போ You'll போதுமாடா be காசு thrilled with வந்துச்சா? that broom, I promise you. Thanks for stopping சரிடா by. Oh, சரி. you're all set with the new upgrade. I can't wait to hear what you think. சரி This may sound நான் யூஸ் பண்ணி presumptuous, பார்த்துட்டு but சொல்றேன். You'd like me to report back with even more flight details? இதுக்கப்புறமும் இன்னும் You நிறைய know me சொல்லணும்னு well. எதிர்பார்க்கறியாடா? I feel I'm almost there. I just think I can improve broom flight a bit more. Miss இதுக்கப்புறமும் Ray's is இம்ப்ரூவ் running பண்ணுமா? a time trial at the எத்தனை South Coast upgrade-ஆ? course. Not ideal, really. What with rumours of Ranrock's lot and Ashwinders infiltrating the ரேண்ட்ராக் நான் place. போட்டு தள்ளிட்டேன்டா. However, அவன் if செத்துட்டேன்டா. you're flying high above them, you should be all right, ஓகே. I think. I'm not worried, Mr. Weeks. I'll see if நான் I அதை can பத்திலாம் find கவலைப்பட another. மாட்டேன். I hope you are able to கண்டுபிடிச்சா complete அவன்தான் these சொல்றேன். trials. I have a feeling this final upgrade is going to be a sweeping success. Do be careful, of ஓகே course. இன்னொரு I அப்கிரேட் shall இருக்காமா? look forward to hearing from you soon. சரிடா. I look forward to our next meeting. இவங்கிட்ட ஏதாவது சைட் மிஷின் இருக்கா? நான் சைட் மிஷின் ஏதோ இருக்க மாதிரி காட்டுது. Perhaps I could test out my new Speak upgrade with on the way. Imelda Reyes. ஓகே. அழுதுறடா போனோம் அவகிட்ட பேசுறதுக்கு. இங்கிருந்து ஹாக்ஸ்மேல்ல இருந்து ஹாக்வர்ட்ஸை தாண்டி இங்கிட்டு போய் அடேங்க அப்பா எவ்வளோ தூரம்டா. இங்கே தான்டா கடைசியாக வந்து சண்டை போட்டு போவேன். அப்பா இங்கே கொண்டு வந்து வச்சிருக்காங்க. ரைட்டு. இங்கேருந்து ட்ராவல் பண்ணி தான் போகணும். அதுக்கப்புறம் இது ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் இல்லை. ஓகே போயிட்டோமா? ஓ பார்க்க முடியாதா? ஏன் இங்கே தானே கடைசி நம்ம வந்தோம். அதனால தான் what are you up to now? நான் ஒரு சண்டைக்கு போயிட்டுருக்கேன்க்கா. சண்டைன்ற பாருங்க போட்டிக்கு போயிட்டுருக்கேன். ஒருத்தி தோக்கடிக்கணும் போயிட்டு. எவ்வளோ பெரிய பெரிய சண்டைகள்லாம் பார்த்துருக்கேன்டா நான். அதுவும் அங்கே தெரியுது பார். அந்த பலூன்லாம் போயிட்டு உடைக்கணும்னு நினைக்கிறேன். இங்கேயே சண்டை போட்டோம் கடைசியா. இங்கே தான் சண்டை போட்டோம் இல்லையா? இங்கே தான் சண்டை போட்ட மாதிரி இருக்கு. என்ன மீன் பிடிக்கிறீங்களாடா? ஓ போச்சஸா? ஓடாடே. The course looks rather deserted. I hope everything's all right. Ravenclaw, over here! ரேவன் கிளாவா? எம்மா எனக்கு எம்மா வச்சன்னு ஒரு பேர் இருக்குமா? ரேவன் கிளான்னு This கூப்பிடுறா. course is a bit far from the castle, isn't it? காசுல இருந்து ரொம்ப தூரத்துல இருக்கு. இங்க எதுக்குடி வந்த? Evidently too far for most of our classmates. Pathetic. பைத்தியக்காரி They should நீதான். be begging me to keep these trials alive, not running scared. I'm surprised our new 5th year showed up. ஒடி I வா suppose I appreciate போட்டிக்கு the மட்டும் வா effort. போட்டு தள்ளிடுறேன் உன்னைய. Actually, thank you. I know I can be impatient, but I get frustrated by those who don't take things as seriously as I do. And in my experience, பார்த்தாலே that's கடுப்பாது ஏன் everyone. தெரியல. வாண்ட் எடுத்து Anyway, தலையில தலை வெடிக்க Don't let it வச்சிரவா. go to your head. Right then, enough chatter. I'm confident I've posted a time you won't be able to beat. பீட் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்றா. We'll soon வா see how I fare, won't போட்டி we? போட்டு பாத்துறோம். I'm ready. யார் வின் பண்றா Get ready பாத்துறோம். to lose, Ravenclaw. ரூஸ் என் பேர் ரேவன் கிளா இல்லடி. வந்தனா சா வச்சிருவேன். ரேவன் கிளாவாம்ல.
என்ன இது ஏதோ டம்மி கூட போட்டி போட விட்டுருக்காங்க. டேய் டம்மி வரண்டாப்பா. If I do say so myself. ஐயோ மிஸ் பண்ணிட்டேன். ஒரு டம்மியே இவ்வளோ வேகமாக போகும்போது என்னால் போக முடியாதடா. வரண்டாப்பா. டம்மி கிட்ட தோத்துட்டுனா மானம் போயிருமே. மிஸ் ஓகே ஓகே ஓகே. அவ்வளோ மோசமெல்லாம் இல்லை. முடிச்சிடலாம். ஜாலியாக இருக்காக்கா? ஜாலியாக இருக்குதா? ஓ பிடிச்சிட்டு அவ்வளோதான். இன்னும் எவனாலும் தோக்கடிக்க முடியாதுடா. ஓகே ஓகே மிஸ் பண்ணிடாதக்கா. மிஸ் பண்ணிட்டேன்னா முடியுது. கூட வேற லெவலு. This is going well. நல்லா போகுதுலக்கா? Excellent. தாவிரு. ஓ போடு வேற லெவலு. கீழே போ. கீழே போக்கா. That wasn't too difficult. வந்துட்டா. போங்கடா டேய். ஓடி வெண்ண. வந்துட்டேன் போதுமா? Did anyone else see that? நியூ பெஸ்ட் டைம். பாத்தீங்களா ஆகத்தை? எங்க இருக்கா? That was quite something. மூஞ்சி கொண்டு போய் இதுல வச்சுப்பேன். Impressive work today, but don't get too comfortable. I'll be on your heels in no time. My family's not going to believe the news when I tell them. They're almost as competitive as I am. Almost. It's been fun competing against your records, Imelda. உன்னை திரும்ப தோக்கடிக்கிறது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. Glad you're here. 5th year. அடுத்த வரை பாத்துக்கலாம். 5th இயர்னு கூப்பிடுறா. ரேவன்ட்லான்றா. பேர் எனக்கு ஒன்னு இருக்குமா அம்மா வச்சனே. You take care of yourself. பேரை மட்டும் சொல்ல மாட்டா பாத்தீங்களா? நான் உன்னை வந்துட்டு என்ன டீமன் இன்னும் நான் ஸ்லிதரின் சொன்ன கூப்பிட்டா உனக்கு எப்படி இருக்கும்? அடுப்புக்குள்ள கிளப்பிக்கிட்டு எங்க போனோம்? ஆக்ஸ்மேடா? என்ன தெரியல இந்த கேம் மட்டும் இப்போ 20லயும் வந்திருக்கு. அவ்வளோ விளாண்டுருக்கோம். பெரிய கேம் மாதிரி விளாண்டுருக்கோம் போல. How's my favorite test flyer? Hello again, Mr. Weeks. I set a new record at the South புது Course. ரெக்கார்டே செட் பண்ணிட்டாங்க. Fantastic! Your broom performed well then? The best upgrade yet. It flew beautifully, incredibly nimble. But with the speeds it now reaches, I can feel the wind catching beneath the seat a bit, preventing it from reaching its full potential. Of course! Should have anticipated that. Exactly the kind of report I've come to expect from you. At last, I think I know what needs to be done for my final upgrade. அடுத்த அப்கிரேட்ல என்ன பண்ணனும் எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு. சரி நீ பண்ணிட்டு நான் I shall look forward to speaking again. I'll be sure to send you an owl when I'm finished. Thank you again for your help. அவள அனுப்பு நான் வரேன். பிரியா இருந்தா. Couldn't have done this without you. சரிடா ஹெல்ப் பண்றதெல்லாம் எனக்கு ரொம்ப Good for Mr. Weeks. ஓகே 27 கிட்ட போறோம். அவுல் வந்திருக்கு. யார் கிட்ட வந்திருக்கு? செபாஸ்டியன் கிட்ட 3 அவுல் வந்திருக்கான்.
ஓனாய் கிட்ட ஏதோ வந்திருக்கு. would you please meet me in the great hall? I have come upon a difficult time. I need a friend. ஓகே நாட்டி. ஓகே நாட்டி, நான் வந்து பார்க்குறேன். பாப்பி ஏதோ போட்டிருக்கா. I think I know how and where approach the centers about. ஓகே சென்ட்ரஸ் கிட்ட பேசுறதுக்கா. Forbidden Forestல வந்து மீட் பண்ண சொல்லியிருக்கா. ஓகே செபாஸ்டியன் என்ன போட்டிருக்கான்? and is getting worse. மோசமாயிட்டே இருக்காமா அவளோட உடல்நிலை. if there is any chance that relic from Sidlis. ஓகே அது ஹெல்ப் பண்ண முடியுங்க. meet me outside of the field craft. ஓகே செபாஸ்டியன் வந்து பார்க்க சொல்லியிருக்கான். அவளும் பார்க்க சொல்லியிருக்கா, இவளும் பார்க்க சொல்லியிருக்கா, இவனும் பார்க்க சொல்லியிருக்கான். ஃபஸ்ட் யாரை பார்ப்போம்? செபாஸ்டியன் தம்பி பாட்டு வருவோமா? செபாஸ்டியனை பார்த்தா இம்பேரியோ கற்று தரானாமா. அப்போ அவனை தான் பார்க்கணும். புது ஸ்பெல்லு. ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் இருந்தால் போயிடுவோம். டைம் வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாதுல்ல. வேர் ஆர் யூடா செபாஸ்டியன்? வேர் ஆர் யூ? எங்கே இருக்கான்? இங்கே இருக்கான், இங்கே இருக்கான், இங்கே இருக்கான், இங்கே இருக்கான். ஐயோ வெளியே வந்துட்டனே, சாரி. அப்படியே ட்ராவல் பண்ணிட்டு இங்கே வந்து Not sure how I'd fare in a little place like this. Up for a bit of dying, are we? ஏய் நான் உங்ககிட்ட சண்டைக்கு வரலடா. உங்ககிட்ட சண்டைக்கு வரலடா. நான் உங்களை பார்க்க வந்தேன்டா செபாஸ்டியன். You're here. Good. அடா செபாஸ்டியன், டக்குனு பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவோம். That relic you mentioned. I believe one of Slytherin's students stumbled upon the relic during an assignment to study sarcophagi in this catacomb. From what I read in a report by the student, இங்க தான் இருக்காம அந்த relic. permitted to take it with இங்க தான் இருக்கணும்னு so I சொல்றான். must assume it's still here. As I mentioned earlier, this relic grants its holder the power to reverse dark magic curses. Reverse dark magic reverse பண்றதுக்கான சக்தி இருக்கு. அதுக்கு இருக்கும் அப்படினு சொல்லிட்டு நம்பறானா. For Anne. அவளை கியூர் பண்ண முடியாத வச்சு அப்படினு சொல்றான். ஓகேடா. அப்ப ரெடி, நான் ரெடிடா. உள்ள என்ன இருக்குன்னு பாத்துறோம் வா. Perfect. By the way, Ominous has been asking about you. உன்னை பத்தி ஆம்னஸ் கேட்டுட்டே Tell இருக்கான். him what we were doing, did you? I didn't. நாம என்ன பண்றோம்னு அவட்ட ஏதோ சொன்னியா? இல்ல நான் சொல்லடா. Ominous would be livid if he knew what we were about to do. சொல்ல மாட்டேன் நான். I'll be interested to compare what lies inside to what I've read about this catacomb. Fieldcraft Catacomb. உள்ள என்ன இருக்குன்னு பாத்துருவோமா? I'm sure that foul smell is the scent of success. Find the relic. உள்ள சண்டை போடணும்னு நினைக்கிறேன். வந்துச்சுல. எங்க ஓடுற? எங்கடி ஓடுற? At least now we know we're not alone in here. Perhaps that was it. And the rest of the tomb will be insect free. Spiders aren't insects. உள்ள ஒண்ணும் இருக்காதுன்னு சொல்றான். போய் பார்த்தா தான்டா தெரியும். வாடா. ஐயோ சொல். வாய வச்சா உள்ள ஒண்ணும் இருக்காதுன்னு. இங்க உள்ள வந்து நிக்குது. எப்பா? இன்னைக்கு யாரப்பா சொன்னா இங்க எதுவும் இருக்காதுன்னு? முடிஞ்சது எல்லாமே. இங்க இருக்கா? குரூசியை போட்டு சாவடிக்கிற பாருங்க. செத்துப்போ. அது செத்துச்சு. அது கதை முடிஞ்சது. Another spider. I shall sleep better tonight. Okay. இங்க ஒரு வழி இருக்கு.
இது என்ன வழி? அந்த பக்கம் ஒரு வழி போகுது. Watch your step. I nearly slipped there. ஐயோ, நிறைய இருக்கு போலியே. கேம் முடிச்சதுக்கு அப்புறமும் சண்டை பண்ண மாட்டா. என்னங்கடா இருக்கு? என்னம்மா என்ன 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 பிரச்சனை உனக்கு? என்ன பிரச்சனை? என்ன பிரச்சனை உங்களுக்கு? இங்கே இருந்துச்சா? எடுத்து போ. என்னதான்டா உங்களுக்கு பிரச்சனை? உங்களுக்கு ஏதாவது பண்ணனா நான் பாட்டுக்கு 7 போனா கூட விட மாட்டீங்க. It no longer feels like a tomb. I've read about catacombs that underwent expansion efforts and ran into problems, often cave-ins. ஹெல்த் இல்லன்ட்ட. And then were abandoned. இங்க இருந்தா வந்தோம். Exactly. ஆமா, இந்த வழியா We'll வந்தோம். be fine though. இந்த வழியா தான் போணும். இங்க தான் வழி இருக்கு. Incendio. ஓகே. Revelio. தாண்டி போக முடியாதா? Incendio. Closer. இது வழி கிடையாது. ஓ, இங்க வழியே கிடையாது. அப்ப அங்க தான் போணும். அங்க ஏதோ கொடுத்திருந்தால பசில் சால்வ் பண்ணனும். கேம் முடிச்சதுக்கு அப்புறமும் பசில் சால்வ் பண்ணணுமாடா? Incendio. Revelio. எந்த பக்கம் இருந்து வந்தோம் தெரியலையே. இதுக்குள்ளேயா போகணும்? ஆமா, இதுக்குள்ள தான் போகணும்னு நினைக்கிறேன். வாங்க போவோம். Now this is the sort of great room I want to be buried in. Surrounded by grandeur. Grandeur and then some. Even an altar with a pile of bones. என்னது இது? Lovely. Bones outside the sarcophagus. Seems odd. There's something here by the altar. ஏதோ பண்ணுமா கதை? ஏதோ பண்ண போல இருங்க. ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். இதுல இந்த ஸ்பெல் நான் அந்த ஏ இருக்கு, அந்த ஸ்பெல் நான் யூஸ் பண்ணதே இல்லடா. இது ரிப்பேர்லாம் பண்ண முடியாது போல இருக்கு. இந்த ஸ்பெல்லு. ஐயோ, இது இதுக்கா? சை. ஓகே, இதை வச்சு என்ன பண்றது? இங்க வழி இருக்கடா செபஸ்டியன். வா வா வா. வாடா செபஸ்டியன். I assume eerie sounds come with the territory. புடிச்சு வெளியில தோடணும். என்னங்கடா அது? என்னங்கடா கொட்டுது ஓபன் பண்ண உடனே? என்னங்கடா அது? டேய், ஓகே, அப்ப எல்லா இதையும் ஓபன் பண்ணி தேடணும்னு நினைக்கிறேன். எதுக்கு எலும்பு கூட உள்ள போட்டு அடைச்சி வச்சிருக்காங்க? இங்கதான் ரிலிக் எங்க அடைச்சி வச்சிருப்பாங்க போல. அப்போ உள்ள ஒரு ஸ்பைடர் இருக்கு. வா. கீழேயே இறக்கி விடாம அடி போனாங்க. We've read the world of another spider. I shall sleep better tonight. இது என்னது? What did you find? சொல்ல மாட்டேன் போடா. Speak with the Sebastian. Looks like part of a student's diary. Student oda diary oda part mari irukku. irukku. The relic and conjuring barricades using bones. Of course. The student's summary referenced a space beyond the great room, which means this can't be a dead end. I have the report if you want to have a look. Let's divide and conquer. You work on sorting out the bone barricades. I'll look around and see what we missed. Hold on to that diary entry. There may be more to it. It does mention something else. It says their next assignment was learning the Imperious Curse. Imperious Curse ni enak kattu kodutena danda na varuven. Illa We need varamaten. to focus on moving beyond this room. But let me think for a moment. Na konjam yosikkanum. Of course. I'll start to search for those barricades. நான் barricades எங்க இருக்குன்னு பார்க்கறேன். நீ கொஞ்ச நேரம் யோசிச்சு than even I imagined. ஐயோ. Look, bones stacked oddly on each side of this archway. Leave no stone unturned. Or, in this case, no bone. Okay. Find a way through the barricade. Okay, இதுதான் இதுக்குள்ள எப்படி போறது? If this archway's been barricaded, we can find a way through. Okay, இது என்னது? எரி வைக்கிறதுக்கா? Confringo. Incendio. கீழ என்ன மின்னுது ஏதோ?
இதே பண்ணுமாடா. டேய் செபாஸ்டியன் வந்து ஏறி நில்லு. ஓப்பன் ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம். வர மாட்டியா? ஏதாவது இருக்கடா அது ஓப்பன் பண்றதுக்கு? அது ஏறி மேலே ஏற முடியாதா? இங்க வழி இருக்கு. இந்த வழியா வந்தோம். ஆமா இல்ல, இந்த வழியா தான் வந்தோம். ஓ இதெல்லாம் இந்த ரெலிக் இதுக்குள்ள இருக்கான் தேடுறதுக்கா? ஒண்ணுமே இல்லை உள்ள. ஓகே போவோம் போ. அது உள்ள போறதுக்கு ஏதாவது வழி தேடணுமே. இதெல்லாம் எடுத்துட்டு போயிட்டு இங்க வச்சு பார்ப்போம். ஓ அப்ப எலும்பு கூட எங்கடா இருக்கு? எல்லா எலும்பு கூட எலும்பு கூட வாங்கடா. நீங்க தான்டா இப்ப எங்களுக்கு நீங்க தான்டா வேணும். வா 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 ஓட்டிக்கோ. ஓ இது ஃபுல்லா வரணுமா? ஓகேடா புரிஞ்சுதுடா. அது ஃபுல்லா கவர் பண்ண போல எலும்பு கூட வச்சு. இன்னும் நிறைய எலும்பு கூட எங்கடா இருக்கு? இங்க ஒரு வழி இருக்கு. உள்ள போக முடியுமா? போக முடியாதா? என்ன உள்ள இது என்ன வழி? இது எங்கடா தனியா ஒரு வழி போகுது? உள்ள என்ன இருக்கு? ஓ இங்க எலும்பு கூட்டு இருக்கா? ஓ இங்க என்ன ஒரு வழி இருக்கு? இங்க என்ன ஒரு வழி இருக்கு? வழிடா இது என்னத்துக்கு வழி? I need to find a safe way across. இதுக்கு என்னக்கா லூமோஸ் போட்டா போகுது? எவனும் வர மாட்டான்க்கா லூமோஸ் போட்டா. உள்ள லூமோஸ் போட்டு போவோம். பாத்தியாக்கா மேலே ஏற முடியாதா? ஐயோ அவசரப்பட்டு கீழே இறங்கிட்டோமோ. அவசரப்பட்டு தான் கீழே இறங்கிட்டோம். தப்பு பண்ணிட்டோம். மேலே ஏற முடியுமா? ஏற முடியலையே. டேய் செபாஸ்டியன் வந்து காப்பாத்துறா. தெரியாம இங்க வந்து மாட்டிக்கிட்டேன்டா. எதுவுமே அழகு போச்சா? இந்த எலும்புகள் தான் எனக்கு தேவை. ஐயோ கீழே விழுந்துச்சா? ஏய் எலும்பு கூடு மேலே போ. எலும்பு இது எப்பறம் நான் மேலே கொண்டு போறது? ஓ இங்க எரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கா. இதையும் பக்கம் வச்சிருவோம். ஓகே இந்த ரெண்டு பக்கம் வழி வந்துருச்சு. இந்த பக்கம் நம்ம ஃப்ரீயா போய்க்கலாம். வெளியே எப்படா போறது? நான் உள்ள வந்து மாட்டிக்கிட்டேன்டா. எப்படா மேலே போறது? ஏய் வழியா ஓ இங்க வழி வந்திருக்கு. வழி கிரியேட் ஆயிருக்கு அது மேல போறதுக்கு. ஆனா நான் இப்ப எப்படா மேல போறது? நான் கீழே இறங்கிட்டேன். நான் கீழே இறங்கிட்டேனடா. எப்படா இப்ப மேல ஏறுறது? ஓய் ஏற முடியுமா? ஓகே நைஸ்டா. உள்ளதான் இருக்கா? ஆபத்துக்கள் உள்ள ஏதாவது இருக்கிறதா? ஏதாவது வந்துட போதுரா திடீர்னு.
உள்ள ஒரு பெட்டி இருக்கு. இங்க என்ன இவ்வளோ வச்சிருக்கானுங்க? யார் இங்க வந்திருப்பாங்க உள்ள? ஓகே. டேய் செபாஸ்டியன், நான் இங்க இருக்கேன்டா. என்ன சுத்தி நான் ஒரே இடத்துக்கு வந்திருக்கேன். நான் இங்க என்ன பண்றேன் திரும்ப ஒரே இடத்துல? நான் உள்ள போயிட்டு அந்த எலும்புகள் எடுத்துட்டு வரணுமா என்ன? வெயிட் a second. எங்க இருக்குது? நான் இப்ப எப்படி இங்க வந்தேன்? இதுக்குள்ள எலும்பு எதுவும் எடுத்துட்டு வர முடியாதடா. என்ன ஒரு வழி இருக்கு? ஓப்பன்ல தான் இருக்கு ஆல்ரெடி. அந்த பக்கம் எலும்பு கூடு பாதை இருக்கு. நிறைய எலும்பு கூடு வேணுமே. அப்போ எலும்பு கூடு எதுவுமே இல்லையேங்க. மேல இருக்குமோ? என்ன இருக்கா? எலிமெண்ட்ஸ் எங்கே இருக்கீங்களடா? நமக்கு நிறைய எலும்பு கூட தேவைப்படுது. அப்போ போயிட்டு ஏதாவது இருக்கான்னு பார்த்துட்டு வரோம். Opening all of these is tempting. ஒன்றும் இல்லையே இதுல. ஐயோ, அவசரப்பட்டு ஓப்பன் பண்ணி விட்டோமோ. இங்க ஒரு பெட்டி இருக்கு. இதை வச்சு எங்க ஏற முடியும்? இங்கே போலாம்ல. வா 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 வா. இங்க வை, இங்க வை. ஏறு ஏறு. இது எங்க போற வழி? இல்ல ஒண்ணுமே இல்லையே. இங்க ஒண்ணுமே இல்லாத இடத்துல ஏறதுக்கடா பெட்டி கொடுத்தீங்க. பெட்டி வச்சிருக்கானுங்க, மேலே ஏற சொல்லியிருக்கானுங்க. ஆனா மேல ஒண்ணுமே இல்ல. டைம் வேஸ்ட் பண்றாங்களே. இங்கதானே வந்தோம். இந்த வழியா தானே வந்தோம். போயிட்டு அது எலும்பு எடுத்துட்டு வர முடியுதான்னு பார்க்கலாமா? எப்படி போறது இது எடுத்துட்டு வெளியே? இங்க இருக்கு எலும்பு. எலும்பு இதெல்லாம் எடுக்க முடியாதா? இது எடுக்க முடியாது போல இருக்கு இந்த எலும்புலாம். ஓகே, அப்ப இந்த எலும்புலாம் எடுக்க முடியாதுன்னா அங்க எலும்பு தேவைப்படுதுடா. அங்க எப்படி வைக்க முடியும் என்னால? என்ன பண்ண போ? இங்க ஒரு இடம் இருக்கு. இங்க கொஞ்சம் எலும்பு இருக்கா? இது தெரியாம வாடா, நான் அவ்வளோ நேரம் சுத்திக்கிட்டு இருந்தேன். ஓகே, செபாஸ்டியன் வந்துட்டேன்டா. இதோட முடிஞ்சதுன்னு நினைக்கிறேன். இந்தா அவ்வளோதான். இந்த எலும்பு அங்கே போய் தேடிட்டு இருந்தேன். இந்த எலும்பு எடுங்கிறதுக்கு தான் நான் எங்கெங்கேயோ போய் தேடிட்டு இருந்தேன். வாடா வாடா வாடா, வந்தாச்சுடா உள்ள. Before we trudge on further, I've just realized something. என்னது? The student's diary mentions the Imperious curse. அது பத்தி கர்ஸ் பத்தி ஸ்டூடண்ட்ஸ் டைரியில இருக்காமா? It's an unforgivable but useful when you're outnumbered. Places the victim completely under the caster's control. So, if you'd like to learn Imperio, I can teach you. Okay, புது ஸ்பெல். Yes, எனக்கு It's வேணும். probably wise to know the spell. I couldn't agree more. A spell that could save your life shouldn't be unforgivable. You have a lot at stake. You have an ability that evidently no one's seen for centuries.
ஓகே நான் கத்துக்கிறேன். Focus your wand movement. It's not an easy spell to master. அதெல்லாம் என்கிட்ட சொல்லாதடா. சப்பையா பண்ணுவோம் நான் பாக்குறியப்போ. அவ்வளோதான். Imperio. Here we go. Something troubling ahead. Be on your guard. Find the relic. கண்டுபிடிச்சு புது ஸ்பெல்லு. இதை தூக்கிட்டு இதை வச்சிட வேண்டியது. லெவியோசோ இல்லைக்கா, இம்பாரியோ கொடுத்தோம். அது என்ன பண்ணுது? ஒண்ணுமே பண்ணாம அப்படியே நின்று இருக்கு. அவ்வளவுதானா? அது சொல்லி முடிஞ்சுதா? ஓகே, புது ஸ்பெல்ல கத்துக்கிட்டாச்சு, நல்லா இருக்கு. போலாம் வா. Another barricade. Considering how well you did on the last one, this should be a cinch. How great is it? I try. Okay, நிறைய எலும்பு கூட தேவைப்படுது மறுபடியும். This looks different than what we faced before. Now we're also dealing with rune symbols. Ruin symbols என்ன பண்ணணும் போ? இது எழுத்தாச்சு. That worked. Keep going. டேய் ஓடா. நான் வந்து வெளிய நின்னு இருக்கத பாக்குறியா நீ? ஓகே, அடுத்து எழுத்து எங்க ஓப்பன் ஆகுது? எதுவுமே ஓப்பன் ஆகலையா? உள்ள ஒண்ணுமே இல்லை. ஓ, இதை ஓப்பன் பண்ணனா 2 தேவை. ஓகே, புரிஞ்சிச்சுடா. இன்னொன்று என்ன சிம்பிள்? இதுவா? ஓகே, புதுசு ஓப்பன் ஆயிடுச்சா? ஓப்பன் ஆயிடுச்சு. போதுமாடா? என்ன வேணுமா? ஓகே, இன்னும் கொஞ்சம் தேவைப்படுது. இன்னும் ஒன்றும் ஓப்பன் பண்ணலையா? இது தேவை. இதுவும் இதுவும் இங்க ஓப்பன் ஆகுது. இங்கே அவ்வளோதான். You are head and shoulders above these bones. Nicely done. நிறைய தெரியும்டா செபஸ்டியன், பார்த்து கத்துக்கோ. I see why Slytherin's student was so entranced with this place. என்னடா அது பச்சை கலர் ஸ்பைடர்லாம் வருது? இது என்ன கத்திக்கிட்டு எங்கேயோ ஓடிக்கிட்டு இருக்கு? செபஸ்டியன் காப்பாத்துறா. என்னடா அவ்வளோ பெருசாக வந்து நிற்குது? செத்து போ. ரொம்ப நேரம் அப்படியே நின்றுட்டு. ஐயோ, இதை பார்த்து என் உடம்புல ஒரு மாதிரி சிலுத்து போச்சு. இன்னும் சாவலையா? இது வேறையா? ஒன்று காலி. செத்து போ. கரெக்டாக லாக் பண்ணி
ஏய் என்ன சாவலே நீ? For a moment there I thought that had never பறந்து ended. வந்து விழுது ஏதோ. ஏன் இதை என்னால் எடுக்க முடியல? ஏன் என்னால் எடுக்க முடியல? ஹெல்த் ஏதாவது கிடைச்சா நல்லாயிருக்கும். ஓகே வாடா. Revelio. ஓகே. Dead end. Lovely. Dead end. All that for nothing. Hold on. Don't give up yet. Yeah, irra. The relic contains something. Okay. என்னது இது? முக்கோணமா? Sebastian, the relic. Look. இது ரெலிக்கா? சூப்பரா. கண்டுபிடிச்சாச்சு. எடுத்துறோடா. இதுக்கு போய் இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கான். எடுத்துக்கோ. The note and rendition of the relic. It matches. ரெண்டு மேட்ச் ஆகுதுடா. Must be where the student left the relic. இதுதான் நான் தேடிக்கிட்டு இருக்க relic நினைக்கிறேன். It lines up. We've really found it. What do you suppose is meant by the dark sacrifice required to realize the relic's potential? I have no idea. But we're here for the relic. But ஆனா நம்ம கிட்ட அது இருக்கு. The note advises to leave the relic alone. I assure you, we were meant to find this. For Anne's sake. ஆனா காப்பாத்துறது நமக்கு தேவை. நான் எடுத்துட்டு போறேன். Feldcroft. Okay. I must. Ominous. The sounds we kept hearing. It was you. இவன் எப்போ இங்க வந்தான்? You gave me no choice. I had to follow you. Sebastian, please leave the relic alone. relic இங்க வெச்சிட்டு போயிரு. வேற வழி தேட ஹேண்ட் ஹெல்ப் பண்றதுக்கு. I'm taking it. இது நான் எடுத்துட்டு தான்டா போய் ஆகணும். If you won't put it back, then I will. Hold on, both நீ of வச்சிட்டு you. போறனா நான் சண்டை போடுவேன்றான். Please take a step back. பின்னாடி போடா. அவளோ சண்டை போடாத. I won't step back from a fight. நாங்க ரெண்டு பேரும் சண்டை போட்டே ஆகணும்ன்றான். டேய் சண்டைலாம் போட வேணாம்டா. அமைதியா இருங்கடா. ஆம்னிஸ் என்னடா பிரச்சனை உனக்கு? How much did you hear? Everything. எவ்வளவு தடவை கேட்ட? I was glad to hear you tell Sebastian to leave the relic. We need to stand together. நாம ரெண்டு பேரும் ஒண்ணா இருந்தா செபாஸ்டியனை தடுக்கணும் அப்படின்றான். செபாஸ்டியன் ரெலிக்க வச்சிட்டு போ சொல்லு. Something has to. I need your help. எனக்கு உன்னோட ஹெல்ப் தேவைப்படுது. You're right. Okay. This seems far Sebastian கிட்ட பேசி பாப்போம். Good. We're agreed. We don't allow him to leave here with the relic. relic எடுக்கிறதுக்கு நம்மளே சொல்லிட்டு நம்மளே அவனுக்கு ஆப்போசிட்டா பேசணும் எப்படி? Stop him from taking the relic. What are you suggesting? என்ன போற சொல்ல வர? நாம அவன்கிட்ட பேசி பாப்போம். To leave with the relic under one condition. ஒரு கண்டிஷனோட அவனை relic எடுத்துட்டு போய்டுவோம். That's what we agreed to in the scriptorium. I'm being taken for a fool. என்ன நீங்க முட்டாளாக்கிட்டீங்க? This may be the only way to keep your friendship intact. ஒரே வழிதான். நீங்க ரெண்டு பேரும் ஃப்ரெண்ட்ஸா இருக்கணும் ஏதோ ஒரு வழி. If I trust him on this, I'm trusting you too. The dark arts seem harmless until it's too late. சரி அவன் சொன்னதே இவனும் சொல்றான். Leave with the relic. சரி I'll not say a word more. ஓகேடா பேச மாட்டானா? ஓகே அவன relic-ஓட எடுத்துட்டு போ சொல்லிட்டான். Sebastian வாடா செபாஸ்டியன் போலாம். What is it? I haven't போய் ஆன பார்க்கணும். Ominous has. Let's go. வாடா Ominous. ஆமாடா நான் தான் கன்வின்ஸ் பண்ணேன் அவனை. Come on. ஐயோ இங்க என்ன இருக்கு? Incendio. இங்க சண்டை. Incendio. Fringo. Bombard. Levioso. கொஞ்ச நேரம் நீ அமைதியா இரு. என் கட்டுப்பாட்டுல இரு கொஞ்ச நேரம். நீ கொஞ்ச நேரம் என் கட்டுப்பாட்டுல இரு. லூசியா போட்டா செத்துரும்ல. ஓ இது நம்மளோட பேச்சு கேக்குதா? அப்போ இது வந்துட்டு நம்ம இது அந்த இது கர்ஸ் போட்டதுனால அந்த மற்ற ஸ்பைடர்ஸ்லாம் போட்டு தள்ளிக்கிட்டு இருக்காது. வேணாம் சொன்னா கேளு, என்னை விட்டு உனக்கு எந்த பிரச்சனையும் வராது. நான் பாட்டுக்கு தனியாக போயிடுவேன். இல்லைன்னா போட்டு தள்ளிட்டு தான் போவேன். உன்னை சொல்லு பேச்சு கேட்க மாட்டேன்னு அதனால கேட்டேன். அவனை கர்ஸ் போட்டான். செத்துப்போ என்ன சாவலையே அது. ஹெல்த் வேறு இல்லையே. சாவ மாட்டியா? நீயா செத்து. ஓகே முடிஞ்சுது.
என்ன சவுண்ட் ஒரு மாதிரி அப்பா. வாடா செபஸ்டியன், வழி இங்க இருக்கு. பின்னாடியே வருவான். இங்க இல்லையா வழி? எந்த வழியா தான்டா போகணும்? ஓ இது வழி இல்லையா? எந்த வழியாடா போகணும் அப்போ? இங்க இருக்கா இது வழி? இதுவாக தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். வாடா செபஸ்டியன், இது வழியாக தான் போகணும்னு நினைக்கிறேன். போய் பார்ப்போம் வா. இங்கே வேற எதுவும் இருக்குதே, இது வழி இல்லையே. அன்ஐடென்டிஃபைடு ஆப்ஜெக்டா? செபஸ்டியன் உள்ளே வரவே இல்லையா? மாமன் இது வழி இல்லையா? நம்ம வேற வழியாக போய் ஆகணும். வந்த வழியா? ஓகே இது இல்லை. செபாஸ்டியன் அங்கேயும் ஓடாதடா, வாடா. வழி தெரியாம நான் சுத்திக்கிட்டு இருக்கேன், நீ என் பின்னாடி சுத்திக்கிட்டு இருக்க. இங்கேயா போகணும்? இல்லை வாடா டே, இது வழியா தான்டா போகணும். Well, what happened back there? Omnis and I found a compromise. நானும் ஆம்னிமஸும் ஒரு டீல் போட்டுருக்கோம்டா. with you and he'll change his mind. Is that it? நாங்க போட்ட டீல்னால தான் we அவன் ought விட்டான். to give you this chance. That the ஒரு relic சான்ஸ் is ஒன்னு too கொடுத்து important பார்க்கலாம்னு to சொல்லிருக்கேன். ignore. There has to be more to it than that. Tell me. We agreed on what was needed, Sebastian. You have my word. நீ என் வார்த்தையை காப்பாத்தியாக்கணும். ஓகே வெளியே வந்தாச்சுடா. I never wanted to keep all this from Ominous. ஆம்னஸ் கிட்ட இருந்து நான் மறைக்க விரும்பல, ஆனா அவன் புரிஞ்சுக்க மாட்டான் நான் சொல்றது. ஏய் இந்த வழியா தானே வந்தோம் இல்லையா? எங்க வெளியே போறதுக்கு வழி? இங்கே தானே வந்த மாதிரி இருந்தது. எதுரா வெளியே போற வழி? ஐயோ சுத்த விட்டாங்களே. இது கிடையாது, அப்படிதான் தான் இருக்கும். ஓ இது இல்லையா? டேய் என்ன எந்த வழியாடா வந்தோம்? நீ ஏன் பின்னாடி சுத்திக்கிட்டு இருக்க? டேய் இந்த வழியா வந்தோம். ஆமா இந்த வழியா தான் வந்தோம். ஓகே இந்த வழி. ஒரு வழியா வழியா வந்தாச்சுடா சாமி. புகைக்குள்ள கூட்டு போயிட்டு கண்ணை கட்டி விட்ட மாதிரி ஒரு வழியும் தெரியாம சுத்திக்கிட்டு இருக்க வேண்டியதா இருக்கு. கேம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் கர்ஸ் கத்துக்கிட்டு இருக்கேன். Ominous wouldn't even acknowledge me. That's not like him. He was troubled, Sebastian. Even though we agreed to it all, it's been a lot to take in. I thought he understood. He knew we couldn't give up. All of this is too important for Anne. ஆனா காப்பாத்துன்னா தேவன்றான். சரிடா என்னடா பண்றது? வாடா, அதை எடுத்து கொடுத்துட்டேன்லடா. When we get to Feldcroft, I'd rather Anne not know what had to be done to get this relic. She thinks like Ominous. It'd only upset her. Oh, அவளுக்கும் புரியாதாமா. இதை வச்சு நம்ம என்ன பண்றது? என்ன இது எரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கு இடமே? Over there by the hamlet. தெரியுதுடா, நானும் பார்த்துட்டு தான்டா இருக்கேன். வாடா. Feldcroft's in trouble. They're under attack. Feldcroft யார் அட்டாக் பண்ணிருப்பா? எவன் தெரியலையே. எவனா இருந்தாலும் இவனுங்களா? பண்ணிதான்டா எனக்கு உன்னை போட்டு தந்தது. எனக்கு பண்ணிட்டேன். வா உன்னைய நீ கண்ட்ரோல் இல்லை. வா நீ கண்ட்ரோல் இரு. நீ கொஞ்ச நேரம் கஷ்டப்படு. நீ வெடிச்சு சிதறான் பார்த்தீங்களா? அவனை போட்டு அவன் டீம் ஐயோ அவனோட ஆளுங்களே போட்டு தள்ளிட்டு இருக்காங்க. வெடிச்சு செதறிட்டான். எங்க இருக்கானுங்க? இதான் இருக்குங்களா?
நீ கொண்டாரு என்னோட கண்ட்ரோலில் இருக்கு. எல்லாரையும் போட்டு தள்ளு போ. இன்னுமா சாவலாம வச்சுருக்கான். பெரிய துறை ஒரு சாவு. நான் செத்து போ சாவுல. என்னமா சாவல நீ? எங்க இருக்கான்? எங்க இருக்கான்? செத்துட்டானா? எங்க இருக்கு விழுந்து அவனை காணும். டேய் ஓடிடுன்னு சொன்னா தப்பிச்சு ஓடிடணும். யார் இது? ஆனா ஐயோ என்னமாச்சு? ரொம்ப கஷ்டப்படுறான். டேய் வராத, செத்து போயிடுவேன். உங்க தலைவனை தான் போட்டு தள்ளியாச்சு. என்னடா பண்றீங்க? இம்பீரியோ போட்டாச்சு. அவன் என்னோட கண்ட்ரோலுக்கு வந்துட்டான். அவன் மேலே இம்பீரியோ யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். இன்னும் கண்ணுக்குள்ளோ அது நம்ம சொல்றது அவன் கேட்பான் போல இருக்கு. அந்த ஸ்டைலில் அவன் கழுத்தை நீ அறுத்துட்டு செத்துரு. அவ்வளோதான். எந்திரி ஏன் பயப்படாதேவா. உன்னை காப்பாற்றதான் நான் அதெல்லாம் பண்ணேன். பாய் கிரேட்டோஸ் வயசு கிரேட்டோஸ் மாதிரியே பேசுறான். பாய் அப்படின்னு. உங்க அப்பாவுக்கு பெரிய அசிங்கத்தை பண்ணிட்டாடா. இவளை விட்டு தள்ளியேறு. எங்களை விட்டும் தான். இம்பீரியா யூஸ் பண்ணதெல்லாம் ஒரு குத்தமாடா. அவன் அவளை கொன்னதான் அவன் தான். இவன் என்ன பண்ண நினைக்கிறான்? இம்பீரியா தான் அவன் வாழ்க்கையே காப்பாத்திருக்கு. ஆனா அவன் புரிஞ்சுக்க மாட்டேங்கிறான். இருந்தாலும் இது ஒரு தப்பான சாய்ஸ். நீ வேற ஏதாவது யூஸ் பண்ணிருக்கலாம்டா. என்ன பண்றதுன்னு தெரியல. என்னோட வீட்டுல இருந்து அவன் என்ன வெளியே துரத்த முடியாது. May I speak to him? Perhaps I நான் can help பேசுறேன் to ease the tension a bit. உன்கிட்ட நான் உன்னோட பொண்ணை பத்தி அவன்கிட்ட சொல்றேன்டா. Very well. Probably best if I get away from here for a while. I'll head back to Hogwarts. அப்ப நான் ஹாக்வர்ட்ஸ் போறேன், நீ பேசிட்டு வா அப்படின்றான். என்னடா நீ போடா. அதுக்குள்ள வீட்டுக்கு போயிட்டான். ஆனா எங்கடா அவளை குணப்படுத்தினா? ஆனா நீ புரிஞ்சுக்க மாட்டேடா. அவன் அவளை குணப்படுத்தினா பாக்குறான். What Sebastian did was inexcusable. You cannot possibly be about to defend him. எதுக்கு அந்த கர்ஸ் யூஸ் பண்ணாம? அவன் சிஸ்டர் சேவ் பண்ண தான் ட்ரை பண்ணான். Sebastian and I have encountered Ranrock's loyalists before. That goblin would have killed பெரிய சண்டை போட்டுருக்கான். அவனால கொன்றுப்பான் அவளை. Does not resort to using dark magic even against our enemies. What Sebastian did cannot be undone. That you are defending Sebastian's behavior at all tells me everything I need to know. You are as guilty as he is. Sebastian is to come nowhere near Feldcroft, nowhere near Anne. Unforgivable curses are so named for a reason. If I hear that either of you continues down this path, if either of you uses dark magic, I will notify the headmaster immediately. இன்னொரு வாட்டி டார்க் மேஜிக் யூஸ் பண்றத பார்த்தானா ஹெட் மாஸ்டர்ட்ட போட்டு கொடுத்துருவானா அவன். என்னடா நீ 34 லெவலுக்கு எப்படா போறது? Seems a pleasant. அவ்வளோ வந்திருக்கு. யார்கிட்ட இருந்து வந்திருக்கு? யார் இவன்? வீக்ஸா? அடுத்த அப்கிரேடாடா? ஓகே அடுத்த அப்கிரேட் இருக்காமா. அடுத்த அப்கிரேடு ப்ரூமுக்கு அப்கிரேடு. இது வாங்கிட்டு போன்றான். டார்க் ஆர்ட்ஸ்ரா. டார்க் ஆர்ட்ஸ் இது என்ன? ஃப்ளிப்பெண்டோ. ஐயோ நான் இது தெரியாமல் வாங்கிட்டேன்டா. அந்த கேர்ஸ் நான் இது அந்த ஸ்பெல் நான் யூஸ் பண்ணவே மாட்டேன் மேக்ஸிமம். தெரியாமல் தான் வாங்கிட்டேன். அவ்வளோ ஓகே இட்ஸ் ஓகே. ஃபைண்டிங் ஃபார் ஃபோக்கஸ். ஸ்பீக் வித் நாட்டி இன் த கிரேட் ஹால். ஓகே நாட்டி இதோ வந்துட்டேன். Natty. Nice.
கிரேட் ஹால். ஒன்று நாளையிலேருந்து அன்சார்ட்டட் போடலாம், இல்லைன்னா வந்துட்டு அசஸின்ஸ் கிரீடில் ஏதோ ஒரு கேம் போடுவோன்னு நினைக்கிறேன். அப்போ பார்க்கலாம் என்ன கேம் போடுறேன் அப்படின்னு தெரில. அன்சார்ட்டட் நான் இதுக்கு முன்னாடி விளாண்டதே இல்லை, ஸோ அது போடலாமான்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கேன். மழை பெய்தா? வின்டர் சீசன் முடிஞ்சிருச்சாடா? வின்டர் சீசன் முடிஞ்சிருச்சு. கிரேட் ஹாலுக்கு எவ்வளோ தூரண்டா போகணும்? இல்லையா இன்னும் வரலையா? ஓகே, ஒரு சண்டை இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். சண்டைக்கு போயிட்டு சைட் மிஷன்ஸை முடிக்கிறதுக்கே ஒரு லைவ் போட்டிருக்கேன் பார்த்தீங்களா? ஃபைனல் மெயின் மிஷன் வரைக்கும் முடிக்கிறேன். ஸோ அதுக்காக தான் வந்தேன் நான், இல்லைன்னா வந்திருக்க மாட்டேன். முப்பத்தி 4 லெவல் வரைக்கும் போகணுமா? ஸோ லெவல் எப்படி அப்கிரேட் பண்ணுறதுன்னு தெரில. லெவலில் அப்கிரேட் பண்ணுறதுக்கு ஏதாவது இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். எவ்வளோ தூரம்டா? நான் பாட்டுக்கு இன்னும் ஓடிக்கிட்டு இருக்கேன். கிரேட் ஹால்னா எங்கே எவ்வளோ தூரம்டா இருக்கு? 74 மீட்டரா? I should come back to this another time. Some days are more difficult. Natty, is everything all right? எல்லாமே ஓகே தானே? There are times when my father's absence drifts to the back of my mind, and I feel peace for a day or two. But this is not one of those times. Voice nalla I miss him. மிஸ் பண்றேன் உங்க அப்பாவை. Running with him. சரி, I miss Mattibele. சரி, என்ன பண்ணலாம் அதுக்கு? இப்போ போனது திரும்பி வருவாரு. It's my fault that he isn't. சரிம்மா, நீதாண்டி காரணம். வேணாம் அவளை. I'm sorry, Natty. I wish there was something I could do to help. You have done plenty. In fact, many of my good days are good because of you. அப்புறம் எதுக்கு நான் அவள் போட்டு வர சொன்னேன்? I believe I would feel less helpless if I could truly put an end to Harlow and the rest of Rookwood's miserable lot. Of course, you have put an end to Rookwood. And Ranrock. You've done a great deal of good that is a benefit to all. With Harlow on the prowl, there can be no real peace. Each day he remains free, he does more damage. Leaving people like Archie suffer I agree, Natty. We'll get him. I've never seen someone so committed to a cause. Thank you. I believe we will get him. Thank you for speaking with me. It was very helpful. உடனே வரமாட்டாலாம். மறுபடியும் போயிட்டு மறுபடியும் தான் மெயின் மிஷன் கொடுத்து தான் வரணும். சைட் மிஷன் எத்தனடா டேய். ஸ்பீக் வித் செபாஸ்டியன் இன் அண்டர்கிராஃப்ட். ஓகே, செபாஸ்டியன் பார்க்கணுமா? இப்போ அவ்வளோதானே, அவன் கூட தானே இருந்தான். அப்போலாம் சொல்ல மாட்டான், ரொம்ப தனியாக வான் கூப்பிட்டு தான் பேசுவாப்பில் அவர். ஓகே, இங்கேயே ஒரு இது இருக்குது, அங்கே போயிடுவோம். அண்டர்கிராஃப்ட். ஃபைனல் ஸ்பெல்லு எப்போ கற்று தருவான்னு தெரியல. அதுக்காக தான் நான் வெயிட்டிங். அந்த ஸ்பெல் எடுத்துட்டு போய் அவன் மேல நான் யூஸ் பண்ணனும். Your field guide. I'm most pleased to be included. ஒரே ஸ்பெல்ல ஒருத்தரை சாவடிச்சிட முடியும். ஸோ அந்த ஸ்பெல்ல தான் நான் கற்றுக்கணும். அதுக்காக தான் வெயிட்டிங். எப்போ அதை கற்றுக்க போகிறேன்னு தெரியல. இந்த ஸ்பெல் தான் அது. அவாடா கெடாப்ரா போட்டு தள்ளிட வேண்டியதான். வந்தாலும். Did you speak with my uncle? Uncle, I wish I had better news about your uncle and Anne. Well,
What did he say? என்ன I'm சொன்னான்? afraid he wants you nowhere near Feldcroft. இதுக்கு அப்புறம் nor அது குட் Anna. நியூஸ் ஆமா I had உனக்கு? to stop that goblin from ஏக்கா killing அது my குட் நியூஸ் sister. ஆக்கா உனக்கு? He had no right to banish me from my own twin. என்னோட ட்வின் he சிஸ்டர் thinks இருக்கிறது banishing என்ன me தடுக்க means I'm முடியாது. going to give up on போகக்கூடாதுன்னு Anne. சொல்றான் அவன் யாரு? He's sorely mistaken. அவன் He தப்பா also புரிஞ்சுக்கிட்டு said he இருக்கான். cannot excuse the use of dark magic Dark in magic. any form. Okay, And that dark if he magic hears use of either of பண்றதுனால us தான் using அவன் it, உன்னை he'll உள்ளோட go மாட்டான். straight to Professor Black. இதுக்கப்புறம் யூஸ் That பண்ணினா relic, ப்ரொஃபசர் dark பிளாக் magic or கிட்ட not, is சொல்றோன்னு the key to போட்டு saving கொடுத்துருவேன்னு மிரட்டுறான்டா To அவன். reverse that curse. I will not lose Anne for good. I should send the நான் crest திரும்ப to இழக்க Anne. விரும்பல. She'll know that we need to meet. I'm afraid I don't follow. Nothing, just a thought. Now I'm more determined than ever to learn what power that relic has. ஓகே I போலாம். shall wait to hear from you then. Thank you. ஓகே அடுத்த அவள் போடு. I very much appreciate you standing by me through all of this. ஓகே நான் எப்பவுமே அவன் பக்கம் தான்டா. I'll send you an hour when I have news. ஓகே மேன் பார்க்கலாம். மறக்காம அவள் போடுண்ணே. சர்ப்ரைஸ் மீட்டிங் பாப்பி இன் தி ஃபார்பிடன் ஃபாரஸ்ட். எங்கடி இருக்க? இந்த குட்டியா இருந்துட்டு இது என்னென்ன வேலை பண்ணிட்டு இருக்க பாருங்க. அங்க வா இங்க வா நம்மள வேற போட்டு டார்ச்சர் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு. வரேன் இரு பாப்பி. எங்கிட்டு இருக்கான்னு தெரியலையே. இங்கிட்டுமா இருக்க? இங்க தனியா என்ன பண்ணிட்டு இருக்கான்? I can do this. I can do this. They will want to help. யார்கிட்ட பேசிக்கிட்டு இருக்கா? Is this where we're meeting the centaurs? Well, Yeah, they Centaurs don't meet exactly பண்றோம். know we're coming, so அவங்க வருவாங்கன்னு it's எனக்கு less of a தெரியாது. meeting and more of a surprise, I suppose. சரி அவங்களுக்கு Once அவங்க we tell கண்டிப்பா them about the புரிஞ்சுப்பாங்க. Snidgets, they'll understand why we came and they'll want to ஆமா help. நம்ம எதுக்கு I வந்திருக்கோம்னு hope அவங்க you're புரிஞ்சுப்பாங்க. right. Perhaps they'll be able to tell that we're sincere. There's something about them that's so knowing. It's almost unnerving. என்னம்மா நீ நமக்கு தெரிஞ்ச அளவுக்கு அவங்களுக்கு யாருக்கும் எதுவும் தெரியாதுமா. I suppose they are known for having an air of omniscience. That's அவங்கள பத்தி exactly எல்லாம் the right தெரியும்னு word. நினைக்கிறேன். I just... Never mind. சரி வா What போலாம். is it? It's என்னது? nothing, truly. We've no secrets to hide. That's நம்ம எந்த right. சீக்ரெட்ஸையும் மறைக்க We'll கூடாது. simply be honest with them about what we're ஆமா. trying to do. நம்ம They'll என்ன have to பண்ண help போறோம்னா us, அவங்ககிட்ட won't சொல்லிடணும். they? Yes, of course. You're absolutely right. இந்த குதிரை We'll கால் meet with them, வச்சிருந்தாங்களா tell அவங்களா? them about the Snidgets, and I'm sure to all be fine. என்ன நடக்குதுங்க? என்னடா நடக்குதுங்க? அவங்களே தான் ஏதாவது என்னத்த ஓடி நம்மள தான் சுத்து போட்டானுங்களா? டேய் உங்களை கொல்ல வரலடா, உங்க கூட சண்டை போடவும் வரலடா. என்ன அப்படி இருக்காங்க? What do you think you're doing here? நீங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? Please! We were hoping to speak with you. உங்ககிட்ட பேசணும் தான் I வந்திருக்காங்க. suppose you'd like a tale for your friends of the time you spoke to a centaur and it spoke ஓகே back. கேம் க்ளோஸ் ஆக never. போகுதுன்னு நினைக்கிறேன். கேம் கிராஷ் ஆக We're here போகுதுன்னு நினைக்கிறேன். because we need your help. Enough! You made a grave error in judgment in coming here, little நீங்க witch. வந்து பெரிய தப்பு பண்ணிட்டீங்க. புரிஞ்சுக்கங்கடா, நாங்க உங்ககிட்ட சண்டை போட வரலடா. யார் இது We டோரன்? don't harm the young. It is not our way. You forget your place, old fool. I'm the நீ leader இங்க of this வந்திருக்கவே herd, and கூடாதுடா. while you நான் cling தான்டா to leader. our way, நான் their என்ன kind பண்ணணும்னு நீ continue என்கிட்ட to சொல்லாத. slaughter beasts like us without a care. From what நாங்க I ரொம்ப can நல்லவங்கடா, see, they have புரிஞ்சுக்கோடா. slaughtered no one. They will leave here unharmed. அவங்களுக்கு எந்த அடிபடாமலும் இங்க இருந்து போகணும். ஏதாவது Mark my ஆச்சுன்னா words, அவ்வளவுதான். Doran. If I ever see them again, இன்னொரு வாட்டி நான் it உங்களை will be பார்த்தனா all 3 of your heads. 3 பேத்தோட தலையை நான் எடுத்துருவேன் அப்படின்றான். என்ன மிரட்டிட்டு போறான்? என்ன தலை? Foolish children. Do you know what happens to wizards who wander here? ஓஹோ இங்க எதுக்கு வந்தீங்க? வெளியே போ. Follow me before Golden I... Snidgets Oh, are என்ன still ஃபாலோ alive, பண்ணி and வான்றான். the poachers are after them. கோல்டன் They know சிஸ்டர்ஸ் that the உயிரோட key தான் to இருக்கான். finding அவன் them lies in the கோச்சஸ் அவனை தேடி moonlight, ஓடிட்டு but they don't இருக்காங்க. know what that means yet. Please help us find the Snidgets before the poachers do. ஸ்னிட்ச்ட்டுக்கு அவங்க கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி எங்களுக்கு Could it கண்டுபிடிக்க ஹெல்ப் be பண்ணுங்க.
இது எப்படி நடக்க முடியும்? In the south, there is a cave within which lies what the poachers ஒரு கேவ் இருக்கு. a moonstone. Moonstone. Retrieve it and place it in the henge in the forest. Okay. I, on the other hand, must go speak with the herd. Find me after you have done this. Moonstone எடுத்துட்டு போய் அந்த கேவ்ல வச்சிட்டு வான்னு சொல்றான் போல. I don't understand. எனக்கு So புரியவே the இல்ல. moonlight mentioned in the journal doesn't Moonlight, the refer journal to of- actual moonlight, but to a moonstone. What do moonstones have to do with snidgets? Moonstone வச்சு And snidget கூட என்ன why பண்ண was he முடியும்? so certain about where we could find one? எங்க போய் நம்ம தேடி அதை எடுக்கிறது? நான் உன்னை நம்புறேன், எனக்கு எங்க இருக்குன்னு தெரியும். You know annoying critic. Okay. I don't know, but I am inclined to believe him. What Now with on a his being number. a centaur and all. I am too. It is a shame how quickly he left. What was his name? அவன் பேர் என்ன? Doran. That's what Doranrா. the leader of the herd called him. Well, if Doran knows something we don't, I'd rather act now and ask questions later. I can head to the library and start looking into the cave you mentioned. நான் லைப்ரரிக்கு போய் அவன் சொன்ன கேவ் எங்க இருக்குன்னு பார்க்கறேன். I'll let you know what I find. ஓகே, நான் கண்டுபிடிச்சா சொல்றேன்னு சொல்றா. ஓகேப்பா பாப்பி. ஓகே பாப்பி, நீ கண்டுபிடிச்சிட்டு சொல்லு. பாரு எத்தடா லெவல் 28 சஜஸ்டட் லெவல். இது முடிக்காமலே இது முடிச்சுக்க முடியுமா? நான் செகண்ட் நம்மளால மெயின் இது முடிக்க முடியுமா? முடிக்க முடிஞ்சதா கேம் இதோட முடிஞ்சுதுடா. தேவையில்லாம எவ்வளோ நேரம் விளாண்டுருக்கோம். வெயிட் பண்ணுங்க, இது முடிக்க முடியுதான்னு பார்ப்போம். இது முடிஞ்சதுன்னா மொத்த கேமே முடிஞ்சுது. தேவையில்லாம இதுக்கு நம்ம சைட் மிஷின்லாம் முடிச்சுட்டு இருக்கணும். போயிட்டு பார்ப்போம். ஒரே ஒரு ஸ்பெல் மட்டும் இருக்கு. Another adventure, are we? ரீச் லெவல் 34. சொல்லிட்டான்ல லெவல் ரீச் பண்ணிட்டு வா அப்படின்ட்டான். லெவல் ரீச் பண்ணாதான் முடிக்க I don't முடியும். think I'm ready for this just yet. ஓகே, அப்போ லெவல் முடிச்சாதான் வர முடியும் போல. யார்கிட்ட இருந்து? செபாஸ்டியன் நாட்டி கிட்ட இருந்து ஒன்று வந்துருக்கு. ப்ளீஸ் மீட் மீ நியர் மேனர் கேப் as soon as possible. Received an interesting owl from Jonah Bickle about Harlow. Okay. Sebastian கிட்ட இருந்து என்ன வந்திருக்கு? The relic is the key to saving Anne. I know it. Meet the outside of Fellcraft as soon as you can. Fellcraft வெளியே வந்து என்ன பாருங்க. அப்போ இன்னொரு ஸ்ட்ரீம் போகும் போலியது. செபாஸ்டியனை போயிட்டு மீட் பண்ணிட்டு வந்துடுவோமா? ஆனை குணப்படுத்தினானா இல்லையா தெரியாம நான் போறதில்ல. ஓகே, டேய் ஐயோ இவனுக்கு வேறு இருக்காங்களே. டேய் வாங்கடா, டேய் உங்கள் கூட சண்டை போட நான் வரலடா. எனக்கு நிறைய வேலை இருக்குடா. விட்டு விடறா, இவனுங்க எங்கே இருக்கானுங்க? யார் இது? A lost relic from a catacomb which requires a dark sacrifice. Dark I know how it sacrifice. sounds, but if this can help you, it's worth the risk. ரிஸ்க் எடுக்கிறதுக்கு பொறுத்து தானே. ஆம்னிஸ்க்கு He helped தெரியுமா? find the scriptorium where we discovered ஸ்கிரிப்டோரியம் Slytherin's கண்டுபிடிக்கவே spellbook. அவன் தான் ஹெல்ப் பண்ணான். Very well. அதில் தான் ஸ்பெல் புக் இருந்தது. அந்த ஸ்பெல் புக்கில் தான் இதை பற்றி மென்ஷன் I'll பண்ணியிருக்கு. meet you. We don't have much time. Solomon wants to leave Veldcroft. சாலமன் What? ஃபெல்கிராஃப்ட் விட்டு போகலாம் Leave? அப்படின்னு சொல்கிறான். Never mind. You need to stall him. Buy us time, Anne. Please. நமக்கு கொஞ்சம் டைம் ஏற்படுத்தி கொடு, நம்மளால இதை பண்ண முடியும். I'll be in touch. ஓகே பை பை அண்ட் Solomon can't take Anne from Feldcroft. அவன் Where would இதை they go? கூட்டு போக முடியாது. When will I எங்கே see போவாங்க? her? எப்போ நான் பார்ப்பேன் அவளை? Sebastian. I can't believe my uncle wants to leave Feldcroft. Anne's வெளியே going to stall him. கூட்டு போகணும்னு She எனக்கு தெரியாது. must.
We need time. Time வேணும். For what? I've learned more about the relic. Relic பத்தி நான் நிறைய படிச்சேன். Slytherin's spellbook with everything in the library on relics and dark sacrifices. That's when I realized something. I believe the relic will only work inside the catacomb. Catacomb குள்ள மட்டும் தான் அந்த relic வேலை செய்யுமா? நம்ம ரொம்ப நினைச்சதை விட ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடா இருக்கும் போல. இவ்வளவு catacomb கூட்ட போணுமா? Seems risky. இது கொஞ்சம் ரிஸ்கா இருக்க மாதிரி இருக்குடா. Our biggest hurdle may be convincing Ominous. Ominous and we'll only give this a chance if he's on board. And we have to keep all of this from your uncle. If he goes to the headmaster, we could be expelled. Let me handle Ominous this time. As for my uncle, he's not an Auror anymore. What he doesn't know, well, won't hurt us. Good luck with Ominous. Until we meet again. I shall let you know when the four of us should meet at the catacomb. Look for my owl. Okay. Letter போறானாமா. See you soon. Quest completed. In the shadow of hope. Level மட்டும் increase ஆக மாட்டேங்குதே. Hollow's lost stand. Harlow போட்டு தள்ளணும் போல. Allah Homora. Find the cave. இது கொஞ்சம் கஷ்டம், அதெல்லாம் முடிக்க முடியாது. போங்கடி, இதே முடிப்போம். ஒரு லெவல் தானே கம்மியாக இருக்கு. நான் போயிட்டு போட்டு தள்ளிடுவோம் அவனை. இங்கயா ஓகே, இன்னைக்கு ஒருக்க போய் பார்த்துருவோம் ஹார்லோவை. கடைசியாக ஃபிக்கு கூட வந்ததுங்க. ஃபிக்கே இல்லை, இப்போ ஃபிக்கு செத்துட்டான். என்ன பண்ணுறா அவங்க? ஹார்லோ போட்டு தள்ளுறன்ட்டு சுற்றிக்கிட்டு இருக்கா. எங்கேயோ இருந்து பேசிக்கிட்டு இருக்கான். அவன் பேசுறது எனக்கு எப்படி கேட்குது? கண்டிப்பாக நான் ரெடி. அவனை போட்டு தள்ளிரலாம் வா. What is your plan? என்ன பிளான் வச்சிருக்க? an owl from Mrs. Bickle. Bickle கிட்ட இருந்து ஒரு owl வந்தது. We were having any luck going after Harlow. Suggested we could gather evidence from a friend near Manor Cape. Manor Cape பக்கத்துல இருக்க friend கிட்ட இருந்து evidence collect பண்ணனும். Was rather adamant about it. Precisely. Harlow knows that we saved Archie and that we rescued Mr. Rabe. Okay. The letter didn't come from Mrs. Bickle, did Bickle it? கிட்ட இருந்து வந்திருக்காது I அது. do not believe it did. Harlow intends to ambush us. But now Harlow தான் வந்திருப்பான்னு நினைக்கிறேன். We can prepare. We are stronger than Harlow. Harlowட நம்ம ஸ்ட்ராங். அவனுக்கும் தெரியும். Resorting to this sort of trickery. இதுக்கு தான் இந்த மாதிரி ட்ரிக் அவன் பிளான் பண்ணி அவன் இது பண்ணிட்டு இருக்கான். I don't know if we should be rushing into this. If he thinks we are aware of his plans, he may call off the ambush. We should behave as he expects us to. Fair point. All right, let's go. போலாமா? வா. அவனுக்கு ஒரு போய் பாத்துறோம். Harlow's reign ends today. Perhaps we ought to inform Officer Singer of our plans. I already sent her an owl to let her know that we were following a lead given to us by Mrs. Bickle. Okay. Are you concerned she might tell your mother? அம்மா கிட்ட சொல்லிர மாட்டலாம். But so be it. I am tired of hiding it from her. அவங்க அம்மா கிட்ட மறைச்சிடுவாங்க. ரொம்ப இதாயிடுச்சு. From the Ashwinders until everyone is. I shall pursue போட்டு தள்ளாம நம்மளோட இது முடியாது. வா போட்டு தள்ளிடலாம். As do you. Where is he? I do not know. We should look around. Defeat the Ashwinder shop. நான் போட்டு தள்ளுமா? Children, walk right here. Petrificus You need to be quicker than that. Explosive barricade. ஹெல்த் எதுவுமே இல்லாம வந்திருக்கோமே. எக்ஸ்போசர் போடுற சாகு டார்க் ஆர்ட்ஸ் தெரியும்ல. இதோ இவன் வருவான், வச்சுக்கோங்க.
nothing in a rump. இது எங்க இருந்து வந்துச்சு? இல்ல நீ வச்சுக்கோ. பேப்பர் கட்டா. ஒரு ஸ்பெல்லுக்கு தாங்க மாட்டற நீ எல்லாம் சண்டைக்கு வரேன்டா டேய். போயிட்டு எல்லாத்தையும் போட்டு தள்ளு. கையில தான் இருக்கு எல்லாமே. முடியுதா? இவன் செத்துட்டானா? இது அப்படி நிக்குது. எரிஞ்ச போனோம். ஹெல்த் இல்லையே. இந்த ப்ரோ நீங்கள் போயிட்டு எல்லாரையும் போட்டு தள்ளுங்க ப்ரோ. நீ கொஞ்ச நேரம் கஷ்டப்படு. அப்படிதான் அவனை போட்டு தள்ளு. ஒருத்தனை விடாத. ஐயோ கேம் வேற ஒரு மாதிரி இதாகுது. போட்டு தள்ளு அவளை. யார் இது? மொத்த பேரும் முடிச்சாச்சுடா. உன்னதாண்டா எதிர்பார்த்துட்டு இருந்தேன் எவ்வளவு நேரமா. உன்னை சாவடிக்காம விட மாட்டேன்டா அவடா. சரி அதுக்கு என்ன பண்ணலான்ற? வா ஒரு கை பாத்துறோம். give you some credit. What was once a mere annoyance has become remarkably problematic. Fortunately, I pride myself on my problem-solving skills. என்னவா இவனுக்கு போ? சும்மா உன்னெல்லாம் வில்லன்னு எவனோ சொல்லுவானடா. வில்லன்னு சொன்னா நீ நம்புவியடா? எங்க இருக்கான்? எங்க இருந்து அடிச்சிட்டு இருக்க? ஆம்பளை கிட்ட வாடா. இங்க இருக்கான். இடம் மாறிட்டா மட்டும் உன்னை விட்டுருவனடா. இங்க இருக்கான். ஓ வா 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 வா. ஒரு அடிக்கு தாங்க மாட்டேன் நீ எல்லாம் என்கிட்ட வந்து சண்டைக்கு வர. நீ ஏண்டா டேய் ஒரு ஸ்பெல் யூஸ் பண்ணிட்டேன். இங்கதான் இருக்கான். என்ன ப்ரோ வந்து அடி வாங்கிட்டு போறீங்க? என்ன ப்ரோ உன்னெல்லாம் ஒரு ஆளா? நீ எல்லாம் ஒரு ஆளாடா எனக்கு. மறந்துட்டா. நின்று போறதுக்கு தைரியம் இல்லாம ஓடிக்கிட்டு இருக்க. நீ எல்லாம் பேசலாமா? சாவு சாவு சாவு. வா கிட்ட வா. ஐயோ மிஸ் ஆயிட்டான்டா. குரூசியை போட்டிருக்கேன் வாங்கிக்கோ. ஐயோ ஒரு ஸ்பெல் யூஸ் பண்ணிட்டேன்டா. அடி வாங்கிட்டு ஆளுங்களை விட்டு போயிட்டான் பார்த்தீங்களா? மயிலாங்கோலி பையில என்ன இன்சென்டியோ? வா இன்னும் சாவலையா ப்ரோ? என்ன ப்ரோ
என்ன ப்ரோ நீங்க என்ன ப்ரோ என்னடா பண்ற என்னடா பண்ண இருங்க எவனையாவது கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு ஓகே அவ்வளோதானா ஹெல்த் ஏதாவது இருக்கா என்னக்கா நீ இன்னும் அவன் கூட சண்டை போட்டுட்டு இருக்க மெயினாலா வாடா டேய் வாடா முடிஞ்சுதா இதுக்கு எப்படா செத்தேன் சாப்பிடலையே எப்படி செத்தனா நல்லா ஒன்று சண்டை போட்டுட்டு இருந்தேன் எப்படா செத்தேன் ஓகே இவெல்லாம் பெரிய ஆளு அடி வாங்கி பேசுற பத்தியா நீ வாய் தான்டா உனக்கு வாய் அடி வாங்கி பேசலாம் அப்படியே கொஞ்ச நேரம் இல்லை ஏண்டா உன்னை விட்டுருவோனா நானு அடி வாங்கிட்டு ஓட்டான் இருக்கிற எல்லா ஸ்பெல்லையும் அவங்கள யூஸ் பண்ணி வைக்க வேண்டியதுதான் இங்க இருக்கான் என்னால பண்ண முடியல நீ வாயா மூடுறான் இங்க இருக்கான் இங்கிட்ட இருந்திருப்போம் எங்கேயாவது ஐயோ ஸ்பெல் என்ன போச்சு வாங்கிக்கோ போட்டான்டா Do you want to concede now? Must we prolong this? Yay! போட்டான்டா A shame to see such potential go to waste. Descendo! எங்க இருக்கான் This will not end in your favor. முடிச்சு காட்டுறேன்டி முடிச்சு காட்டுறேன் என்னடா குப்பரை நின்று இருக்கே என்னடா குப்பரை நின்று இருக்க கிளிச் ஆயிட்டானா நான் இது கிறுக்கு போய் கிளிச் ஆயிட்டாங்க இல்ல கிளிச் ஆகல Do you really believe that you are somehow in control here? நானும் இல்லை ஜெயிக்க முடியும் நீ என்ன நம்பிக்கிட்டு இருக்கல நீ என்னமாடா நம்பிக்கிட்டு இருக்க வந்துட்டாங்கடா வந்துட்டாங்கல்ல கிறிஸ் பசங்க எங்க இருந்து அடிச்சுக்கிட்டு இருக்கான் நீயாக்கா அடிக்கிற இல்லக்கா வாங்கிக்கோக்கா நீ என்ன பண்ற போயிட்டு எல்லாரையும் போட்டு தள்ளுற இனிமேல் என்னோட ஆளு சரியா ஐயோ டே ஹெல்த் இல்லடா ஐயோ அடி வாங்கிடக்கூடாது அடி மட்டும் வாங்கிடக்கூடாது சண்டை போடுவான் கூட நீ வெளியே வந்துட்டியா கட்சில இருந்து இந்த மறுபடியும் அவன் கூட சண்டை போடு அவன் எங்கால ஆயிட்டான்
நீ வெளியே வந்துட்டியா? இல்லை வெளியே வரல. வெளியே வந்துட்டான். செத்து போ. அவன் செத்துட்டான். அவ்வளோதான். கதை முடியுது. அவ்வளோதான். ஸோ சிம்பிள்னு சொல்ல வந்த என்ன வந்துட்டான் திரும்ப. எக்ஸல்ட்டு விட மாட்டேன்டா. நீ செத்துட்ட. அவ்வளோதான். செத்தவன் கொள்ளலாம் திரும்ப சண்டை போடுறது இல்லைடா. என்ன மறுபடியும் எந்திரிச்சிட்டான். செகண்ட் ரவுண்டா? வா, செகண்ட் ரவுண்டு வந்தாலும் பரவாயில்ல. நான் பேசிக்கிறவா, சண்டை போடலாம் வா. என்னடா? ஓ, அவளோட அம்மா வந்துட்டாங்க. ஏய் ஏய், சாபத்தை வாங்கிட்டா. ஓனாய். என்ன ஓனாய்? எனக்காவா? என்ன காப்பாத்திட்டா. நாட்டி ஓனாய், எந்திரி ஓனாய். ஐயோ, என்னங்க எப்படி ஆகி போச்சு? அப்பா, ஓனாய் கொன்னால உயிரோட தான் இருக்காப்பா. அது வரைக்கும் சந்தோஷம். Are you sure you are up for a visitor? Yes, Mother. I feel fine, and it would do me good to see my friend. Very well, but do not overdo it, Natsai. I know, Mother. ஓனாய் சாவல, அது வரைக்கும் சந்தோஷம். இன்னொன்று விசிட் நாட்டி இன் தி ஹாஸ்பிட்டல் விங். அங்கே தானடா இருக்கேன், பக்கத்தில் தான்டா இருக்கா. It is good to see you, my friend. என்ன ஓனாய் உடம்பு எப்படி இருக்கு? You're doing so well. I am doing better than it appears. சாவல நீ. I am only here because my mother insisted. அம்மா அதனால நான் தப்பிச்சேன். I was relieved when she told me that you were all right. நீ ரொம்ப நல்லா இருக்கேன்னு சொன்னதுக்கு அப்புறம் தான் எனக்கு மனசே திருப்தியா இருக்கு. Only because of you. How are you feeling? உன்னால தான் நான் உயிரோட இருக்கேன். Well, I've had better days, but Nurse Blaney says that I am on the mend. I'm sorry, Natty. It's my fault you got hurt. மன்னிச்சிரு. என்னால தான் நீ உனக்கு ஹர்ட் ஆச்சு. Do not blame yourself for this. The moment that I saw Harlow aim his wand at you, well, you quickly made the choice to protect me. I did what I had to, and I would do it again. I could not simply stand there and let you get hurt. Of course not. There was nothing that you... Oh my... I cannot believe that it took me this long to see it. He made a choice based on instinct. My father, you, my friend, are no more to blame for my injuries today than I am to blame for my father's sacrifice years ago. From what I know, என்ன நானே எங்க அப்பா சாவுக்கு ப்ளேம் பண்ணிக்கிட்ட மாதிரி இதுக்காக நீ உன்னை நீயே ப்ளேம் பண்ணிக்காத அப்படினு சொல்ற. I hope that you are right. நீ நல்லா இருக்கிறது ரொம்ப சந்தோஷம். Much, hasn't it? A battle here at Hogwarts. Everything we have done to take down Harlow and the rest of Rookwood's lot. But we have done it. Rookwood is dead, Harlow is on his way to Azkaban, and the rest of them are on the run. A few of the dregs will still be about, fighting for their lost cause. But Rookwood's enterprise has fallen apart. Everything is safer now because of us. Because of you. Thank you, but we make a formidable team. You, my fellow traveler, have enriched my time at Hogwarts beyond anything I could have imagined. Thank you. I believe your friendship to be one of the most important in my life. உன்னோட friendship தான் என் வாழ்க்கையிலே ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று. Thank you for coming to visit me. It is always good to see you. சரிக்கா, நான் அப்புறம் வந்து பார்க்குறேன். உடம்பு சரியானதுக்கு அப்புறம் சொல்லு. என்ன ஜார்ஜா? ஆட்டுக்குட்டி கத்துற சவுண்ட்லாம் கேட்குது. அவ்வளோதானா? கவுல் எதுவும் வரலையா? வரும், கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுவோம். கிளாக் ஆடாது, அவ்வளோ பெருசாக இருக்கு. உடச்சேன் நான் இது. ரிப்பேரை போட்டு ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுருவானுங்களா? எவ்வளோ பெருசாக இருக்கு போகிறீங்களா? இந்த மாதிரி ஒரு டவரில் இருந்தால் ஸ்பைடர்மேன் அவன் கேர்ள் ஃப்ரெண்டை கீழே உள்ள வச்சிரும். சார் டக்குன்னு ஞாபகம் வந்துச்சு.
அவ்வளோ எதுவும் வரல. இதெல்லாம் வந்துட்டு எப்படா கம்ப்ளீட் பண்ணுறது? ஏன் செபாஸ்டியன் எதுவுமே போடல? அவ்வளோ எதுவும் போடுறேன்னு சொன்னானே. செபாஸ்டியன் கிட்ட இருந்து இது வரலையா? பரவாயில்ல, கேம் இது வரைக்கும் கிராஷ் ஆகலை, அது வரைக்கும் சந்தோஷம். ஓகே, நம்ம சீக்ரெட் ரூம் ஆஃப் ரெக்வயர்மெண்ட்ஸ் அன்ஐடென்டிஃபைடு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இது இருக்குது. ஆப்ஜெக்ட் ஒன்று, அது என்னன்னு பார்ப்போம். ஓகே, கேப்பு, கண்ணாடி, க்ளோக், மூணுமே எனக்கு வேணாம். அதனால் என்ன பண்ணும், அதை எங்கிட்ட கொண்டு போய் விற்றுட்டு தான் வரணும். Suggested level 10, suggested level 20, suggested level 11. ஓகே ஓகே மக்களே, அப்போது ஸ்ட்ரீம் வந்துட்டு இதோட முடிச்சிடலாம். பாருங்களேன், 2 மணி நேரம் ஆயிடுச்சு. என்னதான்டா நடக்குதுங்க? வேணாம், இதெல்லாம் வேணாம். தனியாக ஒரு சேவ் ஸ்லாட்டில் போட்டுப்போம். ஜனவரி 11 இதான் ரீசெண்டாக விளாண்டது, 2வது. ஓகே ஓகே, வேறு மிஷின் எதுவும் இல்லாத காரணத்தினால ஸோ இதோட முடிச்சிடலாம். நான் சைன் மிஷின்லாம் முடிக்கலாம் தான் பார்க்குறேன். வேணா நாளைக்கு ஒரு லைவ் போடுவோம், திரும்ப லைவ் போட்டு அதிலே முடிச்சிடுவோம். ஓகே மக்களே, நாளைக்கும் ஹாக்வர்ட்ஸ் லெகசி தான் லைவ் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஹாக்வர்ட்ஸ் லெகசி முடிச்சுட்டு அன்சார்ட்டட் இல்லைனா அசாசின்ஸ் கிரீடில் ஏதோ ஒரு கேம் விளாட்லாம். ஓகே மக்களே, பாய்.